September 2025 question start. Question number 1 MCQ. Okay. Case study. Say case scenarios. Case scenarios income tax 15 marks, GST 15 marks கேட்குறாங்க. 8 questions. 8 into 7 into 2 and ஒரு கொஷின் வந்து ஒரு மார்க், இந்த மாதிரி 15 மார்க் வந்திருக்கு. ஜிஎஸ்டியில் அதே மாதிரி ரிப்பீட். அதுக்கப்புறம் கொஷின் நம்பர் 1, 2, 3. ப்ராப்ளி இது 1 வச்சுட்டோம்னா இது 2, 3, 4. இந்த 3 கொஷினில் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் எனி 2. அதில் கொஷின் நம்பர் 2 கம்பல்சரி. ஓகே, 1 செகண்ட். எப்படி பார்க்குறேன் பேட்டர்ன். ஓகே, கொஷின் நம்பர் 1, 2, 3. இது கேஸ் சினாரியோ. கொஷின் நம்பர் 1, 2, 3, 4. இது கம்பல்சரி, கேரிங் 15 மார்க்ஸ். இதில் 2 கொஷின் கேட்குறாங்க. 2 out of 3, 10 மார்க்ஸ், 20 மார்க்ஸ். ஸோ இது ஒரு 35, இது ஒரு 15, 50 மார்க்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக். அப்படியே ஜிஎஸ்டிக்கு ஒரு 50 மார்க்ஸ். கண்டென்ட் வந்து ஹெவி இன்கம் டேக்ஸில், அதில் 50 மார்க்ஸ்னு சொன்னால் சாப்டர் மாறி மாறி வரும், எதில் வேணாலும் கேட்கலாம். ஆனால் கேரண்டியாக வரக்கூடிய சாப்டர்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னா, சேலரி, கேபிட்டல் கெயின்ஸு அண்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த கம்படிஷன்ஸில் அடிக்கடி வந்துடுது. அதனால் அதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இதில் 2 சம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். கொஷின் நம்பர் 1 ப்ரிடாமினண்ட்டாக உங்களுக்கு பிஜிபிபி தான் வருது. அப்போ பிஜிபிபி சாப்டர் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் போயிடக்கூடாது, அது முக்கியம். ஸோ இந்த 15 மார்க்ஸில் யூ கேன் ஸ்கோர் எனிவேர் பிட்வீன் 8 to 10 மார்க்ஸ். இந்த கம்பல்சரி கொஷின் பிஜிபிபியா வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா மேக்ஸிமம் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் 50% மேலே உங்களோட பேசிக் நாலேஜில் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். லைக் பேமெண்ட் பேசிஸில் தான் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும்லாம் சில இது இருக்கும். டிடிஎஸ் இல்லைன்னா டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்பன் பண்ணி நல்ல கிளாரிட்டியோடு போனீங்கன்னா கேரண்டியாக இதில் 8 மார்க் வாங்கிடலாம். கேரண்டியாக இதில் 8 மார்க் வாங்கிடலாம். இது அன்அவாய்டபிள் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணதில் வரக்கூடிய 8, 8. அண்ட் இந்த 2ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் எகெயின் அனதர் 15 மார்க்ஸ் ப்ளஸ். ஸோ ஓவரால் நீங்கள் வந்து 30 to 35 நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் 2 கொஷின். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட்டு 2 கொஷினில் 10 மார்க் வர மாதிரி 2 கொஷின். ஒன்றில் 10, இன்னொன்று 5, இல்லை ஒன்றில் 8, இன்னொன்றில் 7, எப்படியோ. ஸோ இந்த 20 மார்க்ஸில் 15 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது டார்கெட். இந்த கம்பல்சரி கொஷின் நம்ம நேரத்துக்கு நல்லா கிளியராக எல்லாமே ஓப்பன் எண்டட் கொஷின் மாதிரி வந்திருக்கு. ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் 11, 12 மேலே போயிடும். ஸோ ஸ்கோரிங் 30 மார்க்ஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் டாக்ஸேஷன். 30க்கு மேலே எய்ம் பண்ணோம் ஃபார் த ஃபைனல் மூமெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸில். ஜிஎஸ்டியில் நீங்கள் கேரண்டியே 30 வாங்கலாம். ஏன்னா அது கண்டென்ட் கம்மி. நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ் போட்டோம், மேக்ஸிமம் ஒரு 14 hours லெக்சர் போச்சா. 14 hours லெக்சரில் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம். ஆனால் பாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா கேரண்டியே நீங்கள் 30+ வாங்கிடலாம். இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினோடு வாங்கணும், அதில் ஸ்ட்ரெயினே இல்லாமல் வாங்கலாம். 60+ ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த பேப்பரில். எப்படி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸுக்கு 60+ பிளான் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதில் 60+. அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, அதை நான் 2 days செமினார் இப்போ லாஸ்ட்டாக அதோடு நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணுறோம். ஓகே, 2 days செமினார். டே ஆஃப்டர் டுமாரோ யூ ஹாவ் த one more model exam son. Case scenario question number 1. இதில் Renu, a resident individual aged 48 years, owns 2 flats A and B in Hyderabad. She lives in flat A and gave flat B to her in-laws for their residential purposes. She does not charge any rent from them. ரெண்ட்டு சார்ஜ் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி, ரிலேட்டிவ் கொடுத்துருந்தால் அது ரெண்டல் இன்கம்மை கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். இனியோ 2 வீடு வரைக்கும் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் ஆக்குபைட் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மந்த் ஆஃப் April 24, she entered into an agreement to buy a flat C from a builder in the same area as her office flats are situated. இன்னொரு ஃப்ளாட் வாங்குறாங்க C. In the month of September 24, she took possession of flat C
and started spending her weekends thereafter, paying a token amount of 11,000. டோக்கன் அமௌண்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் செப்டம்பர்லேருந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே. However, flat C is still not registered in her name. Registration is not required. Beneficial ownership is more than enough. All the three flats are identical in size and other aspects. மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. She had one more flat D which was let out. So A, B, C, D. Okay, இது let out. Monthly rent of 45,000 to Shubh. Okay. During the financial year from 1/4/21 to this date. Very long back. இப்போ இல்லை. Current financial year 24/25. அதில் she did not pay rent for 3 months. Renu sold the flat on this date. அது விற்று முடிச்சாச்சு. இதில் 45,000 ரூபா பழைய ரெண்ட், மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் 45,000 rupees இல்லையா? ஓகே. அதில் 3 months ரெண்ட் வந்து இப்போ வருது. ஓகே. ஓகே. ரேனு sold the flat. அப்போ 45,000 into 3. Okay. And she owed 5,000 shares of PQR Limited listed on a recognized stock exchange on India, an Indian company, which were acquired on this date for 180 per share. On 1/1/25, the company bought 2,000 shares back. Buyback பண்ணியிருக்கிறாங்க. Buyback இருந்தால் buyback price வந்து income from other sourcesல deemed dividend section 2 class 22 subclass F படி deemed dividend வந்துடும் entire sale consideration. Okay, 2,000 into 420. அதோடைய காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேபிட்டல் கெயின்ஸாக மாறிடும். கேன் பி அட்ஜஸ்டட் லேட்டர் பீரியட். கேபிட்டல் கெயின் அதாவது கேபிட்டல் லாஸ். காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் பீங் 180 per share. ஸோ 2,000 into 180. இதில் 30% போக பேலன்ஸ் வந்து டேக்ஸபிள் ஆகிடும். 30% எவ்வளோ வருது இதில்? 40,500. ஓகே. ஸோ இதில் 2 வீடு ஒரு வீடு அனுபவிக்கிறாங்க. இதான் சிச்சுவேஷன். Which of the following statement is correct as far as taxability of income from house property? Any two flats of her choice will be treated as self-occupied, whereas third flat will be treated as deemed to be let out. So this is also correct. One flat of her choice will be treated as self-occupied. இது old provision கிடையாது. இப்போ 2 வீடு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். Flat A will be treated as self-occupied. Flat B will, the flat is yet to be registered. Registration தேவையில்லை, beneficial ownership. அதனால் இதுவும் தப்பு. All the 3 flats will be treated as self-occupied. தப்பு. So A is the correct answer. A is the correct answer. Scenario second one. Question number 2. Assume Shubh pays the arrear rent to Renu on 28th June 2024. What should be the treatment of such rent received if she had to spend 5,000 for such collection? அந்த அரியர் ரெண்ட் இருக்குல்ல, அது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 5,000 ரூபாய் செலவு பண்ணுறாங்க. எப்போதுமே கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் will not be considered. இப்போ வாட் அபவுட் த taxable income? 45,000 into 3 minus 30%, 40,500. So the ultimate value being 94,500 shall be taxable. So C is the correct answer. Which of the following statements is correct as far as the taxability of buyback shares? Buyback shares இருந்தால் this value இது 2 lakhs into 420 will be your PGBP. 2,000 into 180 being the capital loss. Right. இங்கே என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். Yeah. 8 lakhs will be treated as deemed dividend. Correct தான் இல்லையா? 2,000 into 420. Liable to pay இது வந்து நீங்கள் பைபேக் ஷேர்ஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, அது கிடையாது. அதே மாதிரி இதுவும் கிடையாது. ஓகே, டீம்ட் டிவிடெண்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ரீனு, அதுவும் கிடையாது. Full value will be taken. So A is the correct answer. Let's go for the case scenario number 2. Case scenario number 2. Right. இந்த கேஸ் நம்பர் 2 பேஸ் பண்ணி 4, 5, 6 3 क्वेश्चन நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கணும். Let's see.
என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு ஒரு ஐடியா வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் we can easily concentrate on those areas only. Assume other income of Subito and Sonu is 55 lakhs and 11 lakhs respectively. Which of the following statement is correct? Okay, income. Which of the following statement is correct as far as clubbing of salary? Clubbing பற்றி கேட்குறாங்க. Sixth question. What should be the amount of deduction under section 80D? 80D medical insurance policy in the hands of Sudipto. So ஒன்று இன்சூரன்ஸ் பாலிசி, இன்னொன்று வந்து கிளப்பிங், இன்னொன்று வந்து ஸ்டேட்டஸ் பற்றி கேட்குறாங்க. ரைட். Sudipto, a resident individual aged 54 years, gifted shares of an Indian company listed on a recognized stock exchange in India to his friend Sanu to help him financially on 1/4/2024. The gift deed states that the shares will be transferred back to Sudipto in the event of death of Sanu. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா கிளப்பிங் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த கான்செப்ட். ஓகே, யூ ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த ஷேர்ஸ் ஆஸ் அ கிஃப்ட். அந்த கிஃப்ட் வந்து irrecoverable ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ரெக்கவரபிள் ஓன்லி ஆஃப்டர் த டிமைஸ் ஆர் டெத் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ நீங்கள் கிளப்பிங் பண்ண வேண்டாம். இங்கே கிளியராக சொல்லிட்டாங்க, டெத்துக்கு பிறகு இந்த ரீட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது. அப்போ இதோடைய இன்கம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கிளப்பிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Fair market value the shares on the date of transfer. Sanu received gross dividend 4,50,000 dividend. Is it going to be taxable in the hands of Sudipto? Sudipto அப்படின்னு கிடையாது. இது கிளப்பிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. No clubbing. Sudipto is engaged in the business of retail trade as proprietor. During the financial year 21-22, he paid 25,000 per month to his wife Swati as salary, being marketing in charge. 21-22 Swati is employed as a marketing in charge. Swati does not have any professional qualification or experience for the job. This income was clubbed in the hands of Sudipto as per the clubbing provisions in that financial year. And the financial year the clubbing club பண்ணியிருக்கிறாங்க. Swati started her MBA studies and did not get any salary from this date. Okay. ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 22 இந்த வருஷம் வரைக்கும் அவங்க எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, சேலரி வாங்கல. சி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் எம்பிஏ மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் ஆன் திஸ் டேட் அண்ட் எகெயின் ஜாயின். இப்போ எம்பிஏ முடிச்சிட்டாங்கன்னா இனிமேல் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. அப்போ நீங்கள் கிளப்பிங் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த இன்கம் யாரோட இன்கம் தான்? ஸ்வாதியோட இன்கம். திஸ் வில் பி த இன்கம் ஆஃப் ஸ்வாதி. யூ நோ நீட் டு கிளப். During the year financial year 24-25, Sudipto paid 54,000 as medical insurance premium by way of an account pay check. மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமாக இருந்தால் அக்கௌண்ட் பே செக்காக தான் கொடுக்கணும். எக்ஸப்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப், அதுக்கு மேக்ஸிமம் 5,000 வரைக்கும் நீங்கள் கேஷாக கொடுத்துருக்கலாம். ஃபார் ஹிஸ் சீனியர் சிட்டிசன் பேரண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் ரெசிடென்ட். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் 50,000 லிமிட் வரைக்கும் போகலாம். என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும்னா சீனியர் சிட்டிசனாக இருக்கணும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும். யூ கேன் மார்க் திஸ் ஒன். ஸோ ஹியர் நாட் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறனால மேக்ஸிமம் சீலிங் இஸ் ஓன்லி 25,000. இஸ் தட் ஓகே? இது டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், அஷ்யூம் அதர் இன்கம் ஆஃப் Sudipto and Sanu being 55 lakhs and 11 lakhs respectively. Which of the following statement is correct? Other income. Dividend income shall be clubbed in the hands of Sudipto. Correct கிடையாது, கிளப்பிங் கிடையாது. Dividend income shall be taxable in the hands of Sanu. இது கரெக்ட். கிளப்பிங் இனிமேல் கிடையாதுன்னா யார் டேக்ஸ் கட்டணும், யார் ரிசீவ் பண்ணால் அவங்க தான் டேக்ஸ் கட்டணும். Dividend income shall be taxable in the hands of Sudipto as income other than dividend is higher than. இது தேவையில்லை, குழப்பறதை கொடுத்துருக்குறாங்க, இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை. Dividend income is exempt இல்லை. So B is the correct answer. Which of the following statement is correct as far as clubbing of salary Swati for the assessment year? So current yearல clubbing கிடையாது. Salary of Swati will continue to be clubbed அப்படின்றாங்க. Clubbing அப்படிங்கிறனால கிடையாது. Salary of Swati will be taxed in the hands of as now she has required qualification. அப்போ B is the correct one. Salary of Swati will be taxed in the hands of Sudipto கிடையாது. As part of the tax planning, Swati has the option to option கிடையாது. So what is the correct answer? B is the correct answer. Is that clear? Then sixth one, we will move on to the sixth one. Here, what will be the amount of deductions under section 80D in the hands of Sudipto? So Sudipto, okay, assuming he has opted out, default tax regimeல எந்த டிடக்ஷன்ஸும் கிடையாது. பட் இது ஆப்டட் அவுட் அப்படிங்கிறனால டிடக்ஷன்ஸ் வந்து 25 or 50.
தோ 50 வரைக்கும் உண்டு சீனியர் சிட்டிசன்னால அப்படிங்கிறபோது ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாறிடுச்சு. அதனால ஒன்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 25,000 இஸ் எலிஜிபிள். இஸ் தட் கிளியர்? நவ் செவன்த் ஒன். Ravi, an Indian resident, bought an overseas tour package from Karthik. டூர் பேக்கேஜ் வரும்போது நமக்கு டிசிஎஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க இந்த கொஷின். ஓகே, வாட் ஷெல் பி த aggregate amount of tax to be collected at source? டூரு அதர்ஸ்னு பிரிச்சிங்க. அதர்ஸில் எஜுகேஷனை விட்டுட்டு வேறு ஏதாவது இருந்தால், டூராக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து 5% will be TCS applicable up to 7 lakhs. 7 lakhs வரைக்கும். இங்கே வரும்போது 7 lakhs வரைக்கும் நெல், 7 lakhsக்கு மேலே போச்சுன்னா பேன் இல்லைன்னா 20% வரைக்கும் எலிஜிபிள். ஐ மீன்ஸ் டிசிஎஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் போய் பாருங்கள். டிசிஎஸில் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ரெசிடென்ட் இந்தியன் செல்லர் ஆஃப் ஓவர்சீஸ் டூர் பேக்கேஜ், இது டூர் பேக்கேஜ் வந்து 7 rupees கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுக்கு 5% வில் பி டிசிஎஸ் 35,000. He also remitted 12 lakhs to USA under liberalized remittance scheme LRS of RBI for purpose of investment in USA. யூஎஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. வேறு பர்பஸாக இருந்துச்சுன்னா எஜுகேஷன் பாருங்கள். எஜுகேஷன் இல்லாத போது 12 lakhsல அப் டு 7 lakhs வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல 20% TCS will be applicable. ஸோ 20% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 1 lakh. ஸோ the total TDS in this case being 1,35,000. B is the correct answer. Now we'll move on to the next one. இதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸை போய் பாருங்கள், ரீகேப் பண்ணுங்கள். Then AP and Sense HUF is controlled by Amarendra, okay, the Karta of the HUF. So AP7 HUF and அதோட கர்த்தா யாரு? A, who is Indian citizen, stays in country T and regularly visits India during the financial year 24-25. He visited India for 190 days and managed the affairs of the HUF. Okay, ஒரு வருஷம் ஒரு 190 நாள் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் சிட்டிசனோ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜனோ இந்தியாவுக்கு வரதாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து 182 days ஆர் மோர் இருக்கணும். ஓகே, இருந்தால் தான் வந்து ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெசிடென்ட்னு வருவாங்க. அண்டு ரெசிடென்ட் ஆர்டினரியா நாட் ஆர்டினரியா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, during the immediately preceding 5 years, he visited India for 70 days each year. இதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வருஷமும் 70 days தான் வந்திருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு முறையும் 70 days தான் வந்திருக்கிறாங்க. Prior to that, he was in India for 185 days in every year. அதுக்கு முன்னாடி 180 நாள் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்படியே 5 வருஷமும் 70 நாள்னு சொன்னால் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் இந்தியன் சிட்டிசன் விசிட்டிங் இந்தியானா 182 days இந்த 5 நாள் கண்டிஷன்லையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. 5 வருஷமும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா 5 வருஷத்துலேயும் அவர் நான் ரெசிடென்ட். ஸோ ஆஸ் பர் த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒரு 730 days ஸ்டே பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் 2 years வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும். பட் 5 வருஷம் நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னா இவர் RNOR ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் HUF. அண்டு இந்த HUFோடைய கண்ட்ரோல் யார் பண்ணுறா? ஓகே, விசிட்ஸ் இந்தியா அண்ட் மேனேஜ் த அஃபேர்ஸ். இந்தியா வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. பார்ட்லி இன் இந்தியா ஆர் பார்ட்லி அவுட் சைட் இந்தியா, ஹோலி இன் இந்தியா ஆர் பார்ட்லி ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெசிடென்ட். ஓகே, ரெசிடென்ட். நான் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஏபி அண்ட் சென்ஸ் HUF ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. HUFோடைய என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ HUF ஏவுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ROR. HUF வந்து ரெசிடென்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு இது ROR RNORன்னு சொன்னால் சரி, HUF வந்து RNOR. கர்த்தா RNORன்னு சொன்னால் HUF ரெசிடென்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அதை RNORன்னு குவாலிஃபை பண்ணணும். கர்த்தாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்துடும். ROR RNOR அப்போ கர்த்தாவுடைய ஸ்டேட்டஸ். ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் பிகாஸ் கர்த்தா ஆஃப் த HUF இஸ் ரெசிடென்ட் இல்லை. ரெசிடென்ட் அட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இது கிடையாது. ஓகே, கர்த்தாவை பேஸ் பண்ணி கிடையாது. HUFோடைய கண்ட்ரோல் பேஸ் பண்ணி ரெசிடென்ட்டாக இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஹோலி கண்ட்ரோல் இன் இந்தியா, பார்ட்லி கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இந்தியா. ஹோலி அவுட் சைட் இந்தியாவாக இருந்தால் நான் ரெசிடென்ட். ரெசிடென்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு ROR RNOR அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாருடைய கேஸ் பார்க்குறோம்? கர்த்தாவுடைய கேஸ் பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல கர்த்தா வந்து RNOR.
Non-resident because Karta of Huff is non-resident கிடையாது. Non-resident because control and management of its affairs partly இல்லை, fully outside India, wholly outside Indiaவாக இருந்தால் தான் அது non-residentல வர முடியும். Then resident because the control and management of its affairs is partly managed from India. அப்போ resident சொன்னது correct. And not ordinary resident because the status of Karta is resident but not ordinary resident. So இதுவும் correct. So அப்போ D is the correct answer. D is the correct answer. Clear? So we have completed the MCQ related to income tax. Now we directly move on to income tax laws. So 3 questionல ஒரு question compulsory. Let's see. Section A, income tax. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 2 questions from the remaining 3 questions. Okay, அப்போ 4 questions இருக்கு, நீங்கள் 3 question எழுதணும்னு வச்சுக்கலாம். Question number 1 is compulsory. Question number 1ல எப்போதுமே என்ன question வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, comprehensive including the PGBP computation part. Let's see. Mr. Ram, a resident individual aged. ஸோ நான் இங்கே போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இங்கேருந்து ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். முதல் எப்பொழுதுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அதை பார்த்துக்கலாம். Six points. Seven, 8. And these 2 points. We have been given almost 10 points and additional information. Additional information. Expenditure pertaining to previous financial year 23-24 was allowed on due basis but paid in current financial year in cash. Value is more than 10,000. ப்ரீவியஸ் இயரில் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது பெண்டிங் வச்சுருக்கிறீங்க, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கிறது இந்த வருஷம் கேஷாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டிஸ்குவாலிஃபைடும் த இயர் ஆஃப் பேமெண்ட். ஓகே, இட் ஷுட் பி நவ் ஆடட் பேக். ஓகே, இட் ஷுட் பி ஆடட் பேக். Audit fee for the previous year 23-24 75,000. TDS deducted but not deposited in the relevant financial year. However, TDS was deposited on this date. Current year deposit பண்ணாங்க, 23-24ல deposit பண்ணல, 24-25ல deposit பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ எனி பேமெண்ட் டு எனி பர்சன்ஸ் வித்தின் இந்தியா டு ரெசிடென்ட்டாக இருந்தால் டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் பண்ணும்போது டிடிஎஸ் பிடிக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 30% டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். சப்சிக்வெண்ட் இயரில் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மற்ற கேஸாக இருந்துச்சுன்னா நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் 100% டிஸ்குவாலிஃபைட், 100% ரீஅவைல் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரெசிடென்ட் தான். 30% போன வருஷம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணதுனால பேலன்ஸ் 30% நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். த வேல்யூ பீங் 22,500. ஓகே, இது 35,000 ப்ளஸ். ஓகே, 35,000 இஸ் ப்ளஸ். மைனஸில் 22,500. ஓகே, இது வந்து என்னது, செக்ஷன் 40A class 3A. ஓகே, கேஷ் பேமெண்ட் வேர் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் ஆல்ரெடி அண்டர் அக்ரூவல் பேசிஸ். இது வந்து என்னது, disallowed under TDS, now allowed. Okay, now allowed.
disallowed under TDS payment, now allowed. You are required to compute the total income of tax liability of Mr. Ram under both the tax regimes, normal as well as under 115 BSc. ஸோ அப்போ நம்ம 115 BSc போய்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அதர் தென் 115 BSc பார்க்கலாம். Statement of profit and loss, so as per section 115 BSc default tax regime பார்க்குறேன். The net profit after depreciation but before tax being 52 lakhs for the financial year ended after debiting crediting the following items. So net profit being 52 lakhs. Book profit as per the books. Depreciation as per the income tax rule being 28 lakhs, including additional depreciation on new plant and machinery. Additional depreciation is not eligible under new tax regime. So, on the 1,50,000 rupees, you can debit பண்ண முடியாது, debit பண்ணி இருக்கிறாங்க, add back பண்ணிடுங்க. Additional depreciation not available. 1,50,000 is added back. But this can be enjoyable under default tax regime. இது எதில் enjoy பண்ணிக்கலாம்? Default tax regime enjoy பண்ணிக்கலாம். சரி, optional tax regime enjoy பண்ணிக்கலாம். Interest amounting to rupees 2,10,000 for short payment of advance tax as per section 234B. Interest amounting to 2,10,000 rupees. Okay. Anything related to the income tax இருந்தால் disallowed. இதை போய் நீங்கள் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதனால் அது ரிமூவ் பண்ணால் ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் income tax for delayed payment is disqualified. 3,50,000 paid to the contractor for carrying out with the whitewash work at factory premises. Tax was not deducted at source on this payment and the contractor did not file his return of income also for the relevant previous year. So TDS பிடிக்க வேண்டியது கான்ட்ராக்டர் கொடுக்கும்போது பிடிக்காமல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் டிஸ்அலவுடு? 30% டிஸ்அலவுட். நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மீன்ஸ் டிடிஎஸ் பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது டிஸ்அலவுட். ஸோ கான்ட்ராக்ட் payment without TDS is disallowed, the value being 1,05,000. Contribution to Prime Minister's National Relief Fund under taxable region, default tax regime இது டிடெக்டே பண்ண முடியாது. அதுவே நீங்கள் ஷிஃப்டிங் அவுட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமாக இருந்தால் நீங்கள் 80Gல டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் செப்பரேட்டாக. ஸோ இப்போ நான் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறேன். டொனேஷன் ஆர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு PM's National Relief Fund 3 lakhs. Okay. Disallowed earlier, now allowed. Disallowed, now allowed. எவ்வளவு? 22,500. Okay. Disallowed due to TDS. Okay. இடம் வேணும். Okay. Expenditure towards advertising charges in a brochure of political party registered under section 29A. Advertisement பர்பஸுக்கு நீங்கள் அவங்களுடைய ப்ரௌஷரில் விளம்பரம் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆல்வேஸ் டிஸ்அலோட் under section 37 class 2B. Okay. Advertisement in political parties magazine section 37 2B. Also be not qualified to claim the deductions as donation under section 80GGA. ஏன்னா அது கம்பெனியாக தான் இருக்கணும், இது வந்து கம்பெனி கிடையாது. Right. Interest on term loans obtained from cooperative bank not paid before the due date of filing of return. So cooperative bank or scheduled bank or நீங்கள் கடன் வாங்கியிருந்தால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை ப்ராம்ப்டாக கொடுத்துருக்கணும். அப்படி கொடுக்கலன்னா உங்களால் இதை டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. எப்போ டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் ஆன் பேமெண்ட் பேசிஸ் யூ கேன் கிளைம். ஆன் த பேமெண்ட் பேசிஸ் யூ கேன் கிளைம். கிளியர்? Okay then. Now, next இதை பார்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கலாம். Contribution towards pension scheme of employees 1,50,000. The eligible salary and dearness allowances. நீங்கள் any amount you contribute for the employees NPS scheme,
எவ்வளோ வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா 14% ஆஃப் த இன்கம் வரைக்கும் மீன்ஸ் அதுக்கான பேமெண்ட் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 14%. ஓகே, பென்ஷன் ஸ்கீம் ரெஃபர் டு செக்ஷன் 80CCD எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு 10 லட்ச ரூபாய் சேலரி, அதில் 14% 1,50,000 40,000 வரைக்கும் அலௌடு. அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த 10,000 டிஸ்அலௌட். ஓகே, அந்த 10,000 டிஸ்அலௌட் should be added back. Disallowed. Okay, NPS, the value being 10,000. Now next, industrial power tariff concession 2.5 lakhs received from the central government. இந்த மாதிரி டேரிஃப் வந்துச்சுன்னா அது ரெவன்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் திஸ் பீங் த ரெவன்யூ, வேல்யூ பீங் 2.5 lakhs. ஓகே, ஒன் செகண்ட். ரெவன்யூவை கன்சிடர் பண்ணலாம், பட் அவங்க ஏற்கனவே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெபிட்டட் அண்ட் கிரெடிட்டட், டூ நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ரெக்வயர்ஸ் நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் பேங்க் அண்ட் எஃப்டி 1,50,000 கிராஸ். இது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் வரணும், இதில் வரக்கூடாது. கேஷ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃபாதர் இஸ் டோட்டலி எக்ஸம்டட். ஓகே, ஸோ இந்த 150 வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் வர வேண்டியது ஐட்டம். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் 1,50,000. Gift is exempted. Gift is exempted. நீங்கள் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது, அந்த நம்பரை போட்டு அது எக்ஸம்டட்னு எடுத்து எழுதணும். ஓகே, பிளைண்டாக போடாதீங்க. Now $260 மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. ஓகே, I'll now post this. மிச்சம் எல்லாமே போட்டாச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அன்பெய்டு, லோன் அன்பெய்டு, அன்பெய்டாக இருந்துச்சுன்னா கிளைம் பண்ண முடியாது. அந்த வேல்யூ 2,60,000. இதோட டோட்டல் எவ்வளோ போகிறது? Then disallowances being 22,500 is subtracted. I think it is 60,70,000. 60,70,000 rupees. 22,500 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னப்பா? ஓ, கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா? ஓகே, மைனஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கணும், அதான் இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோ, எது அது? எஃப்டி, எஃப்டி இங்கே மைனஸ் பண்ணுங்கள், இங்கே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டு நீங்கள் மைனஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ. மைனஸ் பண்ணால் பிஜிபிபி வேல்யூ எவ்வளோ வருது? கேஷ் கிஃப்ட் யார் கொடுத்துருக்குறா? ஃப்ரம் ஃபாதர் தானே, எக்ஸம்ஷன். ஓ, கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா? ஓகே ஓகே, ஓ ஆமாம் ஆமாம், மேலே கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சொல்லி. ஓகே, நவ் கேஷ் கிஃப்ட் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறத நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். தட் வேல்யூ பி 90,000 rupees. ரிமூவ் பண்ண என்ன வருது ஆன்சர்? ஃபைனல் ஆன்சர் it should be minus item. ஓகே, அப்போ டோட்டல் வேல்யூ இங்கேயே மாற்றணும். டோட்டலாக சொல்லுங்கப்பா. you have to deduct these 3 and இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். then the ultimate value being 60,47,500. 150 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 61,97,500. 97,500.
Right. Now what about the tax here? 61 lakhs 97,500 ஆக இருந்துச்சுன்னா up to 3 lakhs வரைக்கும் tax rate being nil. 3 lakhsல இருந்து 7 lakhs வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு 5% 20,000. 7 lakhsல இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 10% எவ்வளோ வருது? 30,000. 10 lakhsல இருந்து 12 lakhs வரைக்கும் 15% 30,000. And 15 lakhsல இருந்து 12 lakhsல இருந்து 15 lakhs வரைக்கும் 20% 60. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 15 lakhs onwards 61.975 minus 15 lakhs. இதுக்கு 30% will be applicable. 14 lakhs 9,250. Total value being 15 lakhs 49,250. As the overall gross total income is more than 50 lakhs, surcharge will be applicable. Add surcharge at the rate of 10%. 10% on this being 1,54,925. 54,925. If I add, then this value being 17 lakhs 4,175. Add health and education cess at the rate of 4%. 68,167. Now gross total tax liability being 17 lakhs 72,342. Round off this 17 lakhs 72,340. Round off பண்ணிடுங்க. Clear? Now we'll move on to the optional tax regime. Shifting out of 115 BSc. இதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீஒர்க் அவுட் பண்ணுறது பதிலாக இதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்கம்லேருந்து. ஓகே, கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அண்டர் 115 பிஎஸ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா வேலை சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். 61,97,500. இங்கே டீன்னு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள். இது ஓன்னு ஆப்ஷனில் மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த 1,50,000 நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் 1,50,000. இப்போ இதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபார் த ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரிஜிம், அதாவது 115 பிஎஸ்சிலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆனீங்கன்னா என்ன வருது? 60,47,500. எகெயின் யூ கேன் சப்ட்ராக்ட் என்னது, இந்த டொனேஷன் இருக்குல்ல, கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎம் ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரிஜிமில் 80C டிடக்ஷன்ஸ் 80G டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Okay, deductions under section 80G 3 lakhs. So 100% deductions without limit can be subtracted. Taxable value in this case being 57,47,500. Now we can calculate the tax on this. அதில் 2.5 lakhs வரைக்கும் என்ன கிடையாது, டேக்ஸ் கிடையாது, நில் ரேட். 2.5 lakhsலேருந்து 5 lakhs வரைக்கும் 5% 12,500. 5 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 20%, அது ஒரு 1 lakh. அண்ட் 10 lakhsக்கு மேலே அப் டு 15 lakhs வரைக்கும், சாரி 10 lakhsக்கு மேலே whatever the amount may be, 30% will be tax leviable. So 57.475 minus 10 lakhs, இதுக்கு 30%. 14 lakhs 24,250. Overall tax being 15 lakhs 36,750. As the overall gross total income is more than 50 lakhs, surcharge is applicable as gross total income is, sorry, total income. It's not gross total income, total income.
total income is more than 50 lakhs, surcharge at the rate of 10% will be applicable. 675. Then 16 lakhs 90,425. Add health and education cess on this at the rate of 4%. 67,617. Then overall tax payment payable being 17 lakhs 58,042. Round up பண்ணிட்டீங்கன்னா 17 lakhs 58,040. Between these two, new tax regime is better. You can recommend to go for new tax regime here. Is that clear? Question number 2. அதில் A subdivision. Okay. Complete 2 sumமுக்கு வந்து 10 marks. Probably இதுக்கு 6 marks இருக்கலாம். B subdivisionக்கு 10 marks ஆக இருக்கலாம். Sir 4 marks இருக்கலாம். 6 plus 4, 10 marks. Okay. See here. இதில் 2A வந்து எதில் கேட்குறாங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸும் ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கமும் பற்றி கேட்குறாங்க. அதுலேருந்து வந்த கொஷின். Sweta, a citizen of India, is a chartered accountant. She is a working partner in Sweta and Varun Associates, which was set up in Chennai. She visits foreign country A quite often and provides accounting services to corporates there in her individual capacity. In country A, she is not subject to any income tax, and the details of her income for the financial year 24-25 is as follows. அதாவது income earned from outside India, having some business connection or professional setup in Indiaவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்கம் எல்லாமே குரூப் பண்ணுங்க. 15 lakhs மேலே இருந்தால் அவர் இந்தியாவுக்கு வரலனாலும் பரவாயில்ல, he is being resident. இந்த ரீசனால் டேர்ன் அவர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி ரெசிடென்ட் அப்படின்னாக்கா அவர் ஆல்வேஸ் RNOR தான் வருவார், டீம்டு ரெசிடென்ட். Section 6 clause 1A. Okay. Now, remuneration from her CA firm in India. Amount received in India 16 lakhs. Deductible while computing the income of firm. Okay. Indian income is always taxable. Income received from providing accounting services in country A, received in bank account in country B, country A. இது ஃபாரின்ல தான் இருக்கு. இது ஃபாரின்ல தான் இருக்கு. Is that okay? அப்போ இது ஃபாரின் இன்கம், இது இந்தியன் இன்கம், இது ஃபாரின் இன்கம். Dividend from companies incorporated in country A and received in a bank account in country A. So dividend from companies incorporated in country A, ஃபாரின்ல தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க, இது பியூர் ஃபாரின் இன்கம். Right. Income from a business in country A which was set up in country A but is controlled from Chennai. அப்போ இது foreign income but Indianized. Okay. Ascertain her residential status, briefly explaining relevant provisions along with the taxability of income for the assessment year 25-26 in the following case. She did not visit ன்னு சொன்னால் அதில் இந்தியன் இன்கம் ப்ளஸ் ஃபாரின் இன்கம் பட் இந்தியனைஸ்டாக இருக்குல்ல, இதோட டோட்டல் மோர் தென் 15 lakhs இருக்குது. அந்த இன்கம் அந்த நாட்டில் டேக்ஸபிள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக he is going to be RNOR. Right. Now, she is not subject to any income tax in her country. அதால் இது வரல, நமக்கு டேக்ஸ் கிடையாது. அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு, டேக்ஸ் இல்லைங்கிறது. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? இந்தியன் இன்கம் பீயிங் 16 lakhs, ஃபாரின் இன்கம் இந்தியனைஸ்ட் பீயிங் 7 lakhs, ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா 23 lakhs. த செகண்ட் கண்டிஷன் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை. கண்டிஷன் 1, இந்த இன்கமுக்கு அவர் இருக்கிற நாட்டில் டேக்ஸபிள் கிடையாது. அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு இன்கமும் சேர்த்து 15 lakhs மேலே போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஷீ இஸ் பீயிங் RNOR. சினாரியோ 1ல் அவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா RNOR இருந்தால் என்னெல்லாம் டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா
இந்தியன் இன்கம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபாரின் இன்கம் பட் இந்தியனைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள். அதாவது இந்த 16 லட்சமும் இந்த ஒரு 7 லட்சமும் சேர்த்தால் taxable income in this case being 23 lakhs. 23 lakhs will be the taxable income in India. He visits and stays in India for 200 days every year since 12 preceding previous years including financial year. 200 நாள் 182 நாள் மேலே போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது. ஓகே, ஸோ ஷீ இஸ் பீங் த ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். In this case, okay, all the incomes are taxable. First 16 lakhs taxable, 5 lakhs taxable, 8 lakhs taxable, 7 lakhs taxable. So 36 lakhs namakku taxable. She did not visit India during the previous year and her income from profession in India is 4 lakhs. அதாவது இதோட வேல்யூ 4 lakhs. And instead of 16 lakhs, 16க்கு பதிலாக 4 எடுத்துங்க. அப்போ இந்தியன் இன்கம், இந்தியனைஸ்டு ஃபாரின் இன்கம் 7 lakhs ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா இஸ் இட் மோர் தென் 15 lakhs ஆனால் இல்லை. ஓகே, நாட் டேக்ஸபிள். ஆமாம், அந்த இன்கம் ஃபாரினில் டேக்ஸபிள் கிடையாது, பட் ரெண்டும் சேர்த்தால் 15 lakhs மேலே இல்லை. அதனால் her status in this case being non-resident. Non-resident இருந்தால் எது மட்டும் taxable ஆகிடுது உங்களுக்கு? Indian income will be taxable. Only Indian income is taxable. Okay, Indian income here being 4 lakhs. 4 lakhs is taxable. Clear? Residential status scope of total income சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு illustration. Now, second question la B subdivision, I think you will get 4 marks here. Mark code இதில் கொடுக்கல, ஆனால் ப்ரீவியஸ் இன்னொரு கொஷின் பேப்பர் பார்த்ததுல ஓரளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்த 6 இல்லைனா 4 இப்படி மாற்றி கொடுக்குறாங்க. I assume this may be 4 marks question. Like Aryan, a resident individual engaged in the retail trade of auto parts through various stores across Delhi NCR, had total turnover 15 crores during the financial year. The following data is furnished to the financial year ended this one. He purchased goods purchase பண்ணுறாங்க. குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிடிஎஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஓகே, discuss the TDS and TCS implication in respect of the above mentioned transaction, assuming PAN of all the concerned parties are available. PAN கொடுத்துட்டாங்க. குட்ஸாக இருந்தால் 194Q நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? Q for goods ன்னு மைண்டில் வச்சுக்க சொன்னேன். As per that provision, TDS is applicable. சப்ளையர் வந்து taxable லிமிட்டில் இருக்கிறார் 10 கோடிக்கு மேலே அப்படி சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகிடுது? TDS will be applicable. ரெசிபியன் வந்து 10 கோடிக்கு மேலே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா TCS is applicable. ரெண்டுமே applicable சொன்னால் TDS will stand first. 194Q will be applicable. இவருடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து லிமிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? 10 crores மேலே இருக்கணும். ஆமாம் இருக்குது, 15 crores இருக்குது, அதனால் உண்டு. அண்டு பர்ச்சேஸ் வேல்யூ வந்து மோர் தென் 50 lakhs இருந்தார். பர்ச்சேஸ் வேல்யூ வந்து மோர் தென் 15 lakhs மேலே இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் டிடிஎஸ் பீங் 0.1% will be leviable. இது 194Q குரிய ப்ரொவிஷன். ரைட். ஸோ he purchased goods for rupees 105 lakhs excluding GST at the rate of 18%. Excluding GST at the rate of 18% on this date from Diva Limited, a limited liability partnership firm resident in India. Out of these purchases, goods worth 5 lakhs excluding GST were returned due to the quality issues for which Diva LLP refunded the money. Assume that the turnover of Diva LLP, so Diva உடைய turnover வந்து 8 கோடி கீழே இருக்குது அப்படின்னா TCS is not applicableங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கலாம். டெஃபினட்டாக TDS TCS ரெண்டு வந்தாலும் TDS தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி. அதனால் இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தட் TCS is not applicable. இப்போ 105 lakhs which is more than 50 lakhs அப்படிங்கும்போது இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 0.1% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? TDS applicable in this case being 5,500. அதே ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ 5 lakhs ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது TCS should also be returned but adjustable in the next due.
எவ்வளோ வருது? 500 rupees. இதை வந்து டிடிஎஸ் பிடிச்சி கட்டணும். இது சப்சிக்வெண்ட்லி அட்ஜஸ்டபிள். ரீஃபண்ட் கேட்க முடியாது, சப்சிக்வெண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்கள் பேரில் தான் போட்டிருக்கு, நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் டேக்ஸ் கட்டும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். யார்? ரெசிபியன். ஓகே, இட் கேன் பி அட்ஜஸ்டட் இன் த சப்சிக்வெண்ட் டியூஸ். Shall we move on to the next one? Aryan paid 77,000 every month to Mr. Kulveer, a resident individual, for providing catering services. So, catering services will fall under section 194C, TDS, under section 194C, C for contract. Okay, C for contract. வச்சுக்க சொன்னேன். இதோட லிமிட் 30,000 குள்ளார இருந்துச்சுன்னா exempted, 30,000 மேலே இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக TDS will be applicable. Okay, in a shop under a contract. So அப்படின்னா என்ன வருது? எவ்வளோ TDS? 1% TDS will be applicable இதில். So 77,000 into 12 months, மாதம் கொடுக்குறார், இன்ட்டு அதுக்கு 1% TDS போட்டிங்கன்னா total value here being 9,240. Question number 3A. Mr. Mani, a resident individual aged 45 years, acquired a plot of land in March 2002 for 12,25,000 and paid stamp duty 12,25,000, stamp duty 1 lakh. காஸ்ட்டில் இது ரெண்டு நமக்கு சேர்த்தாகும். He sold this land on 10th October 2024. ஸோ 23rd ஜூலைக்கு பிறகு இருந்துச்சுன்னா நியூ ஸ்கீம் வந்துடுது இல்லையா? டேக்ஸ் ரேட் இண்டெக்ஸேஷன், வித்தவுட் இண்டெக்ஸேஷன், ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. 80 lakhs. The stamp duty valuation assumed assessed by sub-registrar being 83.5. Advise Mani about which options of computation of capital gain is most suitable for him as far as his tax liability is concerned, on the assumption that he has no other income chargeable tax and has not opted out of the provisions of section 115C. Okay, அப்படின்னு அர்த்தம் he has opted the default tax regime வச்சுக்கலாம், has not opted out. Okay, so 115 BAC will be applicable. Now sale consideration, whichever is higher of actual and stamp duty value. எங்கேயும் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணல, சொல்யூஷன்லையும் ஒன்றும் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணல. 50Cன்னு சொல்லியிருக்கிறான், பட் அதை மேண்டேட்டரியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம், டென்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவல் 80 lakhs, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பீங் 83.5 lakhs. ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ பீங் 83,50,000. whichever is lower, whichever is lower, I missed my history, sorry. Cost of acquisition, whichever is higher எடுத்துருக்கணும் இல்லையா? whichever is lower, so 80 lakhs. Cost of acquisition வரும்போது without indexation முத போட்டுக்கலாம். You have to add these two. 12.25 plus 1 lakh, 13,25,000. Now long-term capital gain here being 66,75,000. Now tax எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? tax 3 lakhs வரைக்கும் அந்த பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், 0 to 3 lakhs. அப்படின்னா 66 lakhs 75,000. நோ அதர் இன்கம் சொன்னால் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டான 3 lakhs வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அது போக பேலன்ஸுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும்? 12.5% டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் வித்தவுட் இண்டெக்ஸேஷனாக இருந்தால். வித் இண்டெக்ஸேஷன் இருந்தால் 20% டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். ஸோ 12.5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 7,96,875. Now sale consideration 80 lakhs minus indexed cost of acquisition, அந்த அசம்ஷனில் போடலாம். 13.25 lakhs. ஓகே, ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கரண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் பீங் 363. இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்ளிகபிள் இந்த இயர் ஆஃப் அக்விசிஷன் மார்ச் 2001 and 2. 2001 and 2 எவ்வளோ இருக்குது? 100 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது வேல்யூ? 48 lakhs 9,000
750. Then long-term capital gain under this case being 31 lakhs 90,250. இப்போ டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது 31 lakhs 90,250 3 lakhs வரைக்கும் கிடையாது. அதுக்கு மேலே உள்ள அமௌண்ட்டுக்கு 20% tax liability will be applicable. 5,78,050. Clear? இப்போ ரெண்டில் எந்த ஆப்ஷன் போவீங்க? Which option you will choose? Better you can go for the second option, indexation. பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குது. And as per the second option, your long-term capital gain is only 31 lakhs 90,000 இல்லையா? இப்போ surcharge is not applicable. Surcharge is not applicable. ஆனால் புக்கில் வந்து சஜஷன்ஸில் surcharge போட்டிருக்கிறாங்க. I think surcharge is not applicable. Then you have to add health and education cess at the rate of 4% add பண்ணிடுங்க. இதுவாக இருந்தால் சர்ச்சார்ஜ் எடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 50 lakhs மேலே போச்சு. அண்டர் திஸ் ஆப்ஷன் த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இஸ் லெஸ் தென் 50 lakhs, so surcharge will not be applicable. Health and education cess at the rate of 4% will be leviable on this. எவ்வளோ வருதுங்க? 23,122 total 6,172. Round off this to nearest 10 rupees. 6,01,170. Clear? 3B. Prabhu, a resident individual aged 45 years, is employed with a private limited company as HR manager on a basic salary of 80,000 rupees. Compute taxable salary of Prabhu, assuming he has acted out default tax regime. Okay. So, அப்படின்னா ஆப்ஷன் டேக்ஸ் ரெஜிமில் இருக்கிறாரு. எல்லா பெனிஃபிட்டும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், டிடக்ஷன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேலரி வரும்போது 80,000 rupees into 12 monthsக்கு 9,60,000. He has been provided with the following other benefits: rent-free unfurnished accommodation. Owned by the company in Mumbai from 1/5/24. However, he occupied the accommodations only from this date. அப்போ இந்த டேட் தேவையில்லை. எப்போ அக்காமடேஷன் ஆக்குபை பண்ணாரோ அந்த டேட்டில் தான் எடுத்துக்கணும். The company had bought this house in the financial year 23-24 at a cost of rupees 2 crores. அது எனக்கு தேவையில்லை. மும்பையாக இருந்தால் 10% of salary will be the accommodations value. அப்படின்னா salary 9,60,000 rupees into 10% for how many months? From 1/12/24 நான் இங்கே calculate பண்ணிக்கணும். So 4 months into 4/12. So what is the final value? 32,000 will be the rent-free unfurnished accommodation value. A mobile phone for his personal use on 1/4/2024. The cost of the phone 90. Mobile phone வந்து எப்போதுமே பிஸ்னஸுக்காக கொடுக்கலாம். It is exempted, will not be considered for taxability. Mobile phone exempted. Company also gives him a telephone allowances amounting rupees 1,000 to cover his mobile phone bill. Mobile phone bill தானே. So mobile phone bill. Okay. During the period, the mobile bill being 15,000 rupees, ஆனால் கவர் பண்ணது எவ்வளோ? 12,000 வந்திருக்கு. 1,000 into 12 rupees 12 month கிடச்சிருக்கு 15,000. மொபைல் பில் ரெண்டுமே சேர்த்து நெகட்டிவில் வந்திருக்குன்னா எப்போதுமே ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 0 ஒன்லி, மைனஸில் போடாதீங்க. மொபைல் பில்லும் கம்பெனியோட காஸ்ட் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Company had purchased a car on 1/7/22 for 10 lakhs. This car sold to Prabhu on this date. Car விற்கிறாங்க. Movable property. Okay. Movable property. Is that okay? Transfer of movable property. Original value 10 lakhs. 22 with the 24. அப்போ 23, 24. ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சா? 22லேருந்து 23 1st July 23, 1st July 24 2 வருஷம்.
ஆகஸ்ட்டில் தான் விற்கிறாங்க அப்படின்னா 2 வருஷத்துக்குரிய டெப்ரிசியேஷன் முழு ஆண்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அட் த ரேட் ஆஃப் 20% WDV மெத்தடில் WDV மெத்தட் 2 lakhs போச்சுன்னா 8 lakhs again depreciation for the next year 1.6 lakhs so 6.4 lakhs but sold for how much 2.5 lakhs so sale consideration being 2.5 lakhs அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் 3,90,000 rupees 3,90,000 he has allowed to use the video camera and laptop so use of video camera and laptop camera and laptop the company from the day one itself the company had purchased these assets at 50 and 2 lakhs 50,000 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 10% வந்து எடுத்துக்கிறீங்க 5,000 rupees லேப்டாப் வந்து எப்போதுமே exempted mobile and laptop related will be totally exempted அப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது 13,87,000 ஆப்ஷனல் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் செக்ஷன் 16 கிளாஸ் 2 டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் 1A 1A ஓகே எவ்வளோ கிளைம் பண்ணிக்கலாம் 50,000 கேன் பி கிளைமபிள் taxable value in this case being 13,37,000 இது taxable salary net salary உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காகவே இதை கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வச்சு நீங்கள் இங்கே ஏதாவது கேல்குலேட் பண்ணிடுவீங்களோன்னு அவன் நினச்சிருக்கிறான் எது கார் in order to confuse you this number is given but of course car வந்து அசெட்டே கிடையாது you will not be eligible for the capital gains in this case question number 4 subdivision A என்ன கேட்குறாங்க அதில் compute gross total income of should be for the assessment year 25-26 under appropriate heads of income and the amount of loss that cannot be carried forward assuming that she has opted out of default tax regime. Will your answer be different in case she does not opt in? Now answer கொடுக்கணும். No need to compute the tax payable under any of the tax regime. ரெண்டு regime tax computation வேணான்ட்டாங்க. ஏன்னா 6 marks questionக்கு இதுக்கு மேலே கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறனால. So let's see. Yeah. And should be a resident individual aged 35 years is a working partner in 2 firms A and B engaged in the retail business of garments. She provides the following details of her income and losses for the year ended 31st March 2025. Remuneration received as a partner from the partnership firm. Partnership firm இருந்து remuneration வந்துச்சுன்னா அது salary கிடையாது எதில் வரணும் PGBP இன்கம்ல வரணும் ஸோ PGBP okay remuneration from firm the value being 9.7 lakhs 9.7 lakhs 9.7 lakhs loss from intraday trading in shares of Indian companies listed on a recognized stock exchange no delivery of shares was taken intraday அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து என்னது ஸ்பெக்குலேஷன் PGBP இது ஒன்று இது ஸ்பெக்குலேஷன் 4 lakhs this can be set off only in the speculation gain income from activity of owning and maintenance of race horses that will be falling under income from other sources owning and maintaining race horses the value being 7 lakhs long term capital gain on sale of property computed as per the provisions ஏற்கனவே கம்ப்யூட் பண்ணிட்டாங்க capital gains அதில் long term capital gain value being 9.2 lakhs interest paid on loan from taken for repair of self occupied house property self occupied property க்கு default tax regime இருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா
ரிப்பேர் பர்பஸ் அந்த 30,000 வரைக்கும் நீங்கள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் செக்ஷன் 24 கிளாஸ் பி. அஃப்கோர்ஸ் இன்கமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளைம் பண்ணிங்கன்னா லாஸ் தான் வரும், இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, மேக்ஸிமம் 30%, 30,000 will be the loss. Amount received as advance towards sale of shop which was later forfeited as a buyer could not comply with the conditions specified in agreement. Amount ஏதாவது forfeit பண்ணியிருந்தால் that will be under income from other sources. Okay, so forfeiture of advances, the value being 5 lakhs will be falling under income from other sources. 2024 முன்னாடி இருந்தால் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் சார், 2014 முன்னாடி. ஓகே, ஷேர் ஆஃப் லாஸ் ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் 1.1 lakhs. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ம் இஸ் எக்ஸம்ப்டட் இன்கம். எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் அப்படிங்கிறனால லாஸ் வந்தாலும் நீங்கள் கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. யூ ஸ்கிப் தட், யூ கேன் ஸ்கிப் தட். லாஸ் ஆன் பெட்டிங் 20 lakhs, 0.2 lakhs. பெட்டிங் கேம்பிளிங் மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதை கேரி ஃபார்வர்டும் பண்ண முடியாது, செட் ஆஃபும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ் கிராஸ் 0.8 lakhs. The fixed deposit of 10 lakhs was gifted to her by father-in-law on 1/4/2024. gift வந்த எக்ஸம்ஷன், அதுக்கு பிறகு அந்த கிஃப்டாக வந்ததுலேருந்து ஏதாவது இன்கம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூ கேன் ஐதர் கிளப் ஆர் யூ கேன் ஹேவ். ஸோ இதில் வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் வருது? சுபி யார்? ஓகே, டாட்டர் இன்லா. அப்போ டாட்டர் இன்லாவுக்கு போச்சு அப்படி சொன்னாக்கா அது வந்து எதில் போயிடும்? கிளப்பிங் வித் தி ஃபாதர் இன்லா ஆர் மதர் இன்லா. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்தோம்லையே கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸில் ஒய்ஃபுக்கோ அல்லது டாட்டர் இன்லாவுக்கோ இஃப் we transfer then automatically clubbing provisions will be applicable in the hands of mother-in-law or father-in-law. Okay, provided before marriage நடந்துருச்சுன்னா clubbing provisions will not be applicable. So here clubbing will be applicable. So இங்கே should be உடைய அக்கௌண்ட்டில் taxable கிடையாது. Now following are the losses on the sale of unlisted shares pertaining to this 3.8 lakhs. Capital loss இருக்கு 3.8 lakhs. Brought forward loss can be adjusted here. Long term adjust பண்ணிக்கலாம். Set of brought forward loss, the value being 3.8 lakhs. 3.8 lakhs. And loss from the activity of owning and maintenance of the resources. Owning and maintenance வந்து income வந்துச்சுன்னா அதில் adjust பண்ணிக்கலாம். Set of brought forward losses. This value being 25,000. இந்த லாஸை நீங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் செட் ஆஃப் ஹியர். ஸோ இதை செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்து எவ்வளோ வருது? 940. இதில் 920 ப்ளஸ் மைனஸ் 380, 540. அண்ட் இதில் 675 ப்ளஸ் 5, 11,75,000. So gross total income here being 26,55,000. இதை நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைக்கணும். ஓகே, now what happens here? If you are shifting out of if you are applying the default tax regime, default tax regimeல போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? இந்த 30,000 deductions உங்களால் claim பண்ண முடியாது. You cannot claim this deductions. Am I right? Okay, interest deductions for the own residential house property you occupied by the own purpose will not be deductible. அப்படின்னா இந்த 30 அதிகமாயிடும். 26,55,000. Interest is disqualified. This is as per section 115 BAC. This will be other than 115 BAC. Okay, so இதில் வந்து interest disqualify ஆச்சுன்னா your total income being 26,85,000. Clear? Hope you'll be now able to understand this part.
ஸோ 4 சப்டிவிஷனில் பி பிஓ இந்த பிஓ இல்லை இந்த பிஓ எழுதலாம் 4 மார்க்ஸ் இருக்கு 4 மார்க்ஸா 2 மார்க்ஸ்னு தெரியல, மார்க் கொடுக்கல. இதோட வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும், இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபை த பர்சன் who are not required to pay advance tax. So advance tax யார் கொடுக்க வேண்டாம். If the income tax payable is less than 10,000 இருந்தால் என்ன தேவையில்லை? ஓகே, டிடிஎஸ் தேவையில்லை, நோ டிடிஎஸ். another one is senior citizen and with no PGBP income ஆக இருந்தால் அவருக்கும் தேவையில்லை PGBP. ஓகே, இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே டிடிஎஸ் தேவையில்லை. கிளியர்? டேக்ஸ் அர்த்தம் நெட் டேக்ஸ், கிராஸ் டேக்ஸ் மைனஸ் டிடிஎஸ். பி, state with appropriate reasons whether the following statements are true or false. Whether the following statements are true or false. An income tax return can be revised only once ன்றாங்க. இல்ல, any number of times you can revise. Updated return under section 139 class 8A update பண்றீங்க, தப்பாயிருச்சு, திரும்பவும் சரி பண்றீங்க. Cannot be filed if original return is a lost return. Lost return ஆயிடுச்சு, அது ரிவைஸ் பண்ண முடியாது. 139 class 1 வந்து ஜெனரல். அந்த ரிட்டர்ன் தப்பாயிருச்சுன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை முறை வேணாலும் வித்தின் த டியூ டேட்குள்ளார, கட் ஆஃப் டேட்குள்ளார. செகண்ட் வந்து லாஸ்ட் ரிட்டர்ன் ரிவைஸ் பண்ண முடியாதுன்றான். இல்லை, அதையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே ஃபால்ஸ். யூ கேன் ரிவைஸ் லாஸ்ட் ரிட்டர்ன் அண்ட் ரெகுலர் ரிட்டர்ன், ஈவன் ரிவைஸ்ட் ரிட்டர்ன். இந்த 3 ரிட்டர்னு நீங்கள் எத்தனை முறை வேணாலும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வித்தவுட் டைம் லிமிட். பட் இந்த டெட்லைன் இருக்குல்ல, வித்தவுட் நம்பர்ஸ், பட் டெட்லைன் வந்து 31st டிசம்பருக்கு. Multiple choice question. May 2025. Case scenario 1. 3 question the answer. Okay. Capital gain calculate பண்ணுது. And house property income. And tax liability. 3 விஷயத்தை நம்ம calculate பண்ண போறோம். Let's now try to solve this illustration. Mr. Gopal, aged 33 years, a resident individual, sold one of his residential house properties for 60 lakhs on this date, which was purchased on 14/10/2021 for 45 lakhs. So sale consideration on the 60 lakhs. சேல் பண்ண டேட் வந்து 23rd ஜூலைக்கு பிறகு அப்படின்னு சொன்னாக்க இண்டெக்ஸேஷன் பண்ணலாம், பண்ணாமல் போடலாம், ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வித்தவுட் இண்டெக்ஸேஷன் 45 lakhs. So 15 lakhs. His old tenant paid him rent in arrear for the above said property on 12/11/24 amounting to rupees 75,000, which was treated as unrealized rent by Mr. Gopal during the earlier years. இப்போ பணம் வந்துச்சுன்னா 30% நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது? 52,500 will be the taxable income from house property. So income from house property being 52,500. He purchased a residential plot on this date for rupees 5 lakhs, but no construction was started till date. Altogether, he earned 30,000 as rent from his plot in the last quarter of the previous year. ஸோ வீடு இல்லாமல் எம்டி லேண்ட்லேருந்து ரெவன்யூ வந்துச்சுன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸில் வரணும். ஸோ தட் வில் பி 30,000 rupees. புதுசாக வாங்கியிருக்கிறார் இல்லையா, தட் மே பி அஷ்யூம் டு பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 54. எவ்வளோ வேல்யூ? 5 lakhs டிடக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 lakhs will be the capital gain here without indexation. In case of indexation, sale consideration being 60 lakhs minus indexed cost of acquisition. Okay, 45 lakhs. Current inflation index being 363. Inflation index applicable in the year of acquisition 21-22 வந்து
317. So into 363 divided by 317. Yes, tell me what is the value? 51 lakhs. 45 lakhs into 363 divided by 317. 51 lakhs 52,997. 60 lakhs வந்து subtract பண்ணிட்டோம்னா 8 lakhs 47,003. Yeah, of course, section 54 deduction is eligible. 5 lakhs taxable value being 3 lakhs 47,003. Determine income from capital gains and exemptions available to Mr. Gopal. Long-term capital gain 15 lakhs after no exemption. After no exemption. Exemption illamal 50 lakhs correct தான் the number. Long-term capital gain 8 lakhs 47,000 after no exemption. இது வந்து 8 lakhs 47,003. இதுவும் correct தான். Long-term capital gain 3 lakhs 47,000 after claiming exemption under section 54 also correct. Long-term capital gain of 12 lakhs after claiming exemption 5 lakhs இது தப்பு. Exemption claim பண்ண பிறகு அது 10 lakhs அப்போ இது தப்பு. Okay. Determine the income from capital gains and exemption available to Mr. Gopal for purchasing residential plot considering benefit of the assessee. Benefit of the assessee ன்னு சொன்னால் இந்த 10 lakhsக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 12.5% வந்து டேக்ஸ் கட்டணும். 1,12,500 25,000. இந்த மாடலில் போனீங்கன்னா 20% கட்டணும். அப்போ 20% கட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 69,400. 69,400. இப்போ between these two இதுதான் most beneficial. So we have to recommend this one only. அப்படின்னா இதுதான் கரெக்ட். பட் புக்கில் இதை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. No need to worry about that. What we have stated is correct. இப்போ எது கரெக்ட் ஆன்சர்? இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்ட். ஓகே, இந்த ஆன்சர் தான் நம்ம கரெக்ட். 54 என்ன? ஓகே, நியூ ரெஜிமில் இது கிளைம் பண்ணலன்னா நமக்கு 15 lakhs வந்துடும். அப்போ இதுக்கு 15 lakhsக்கு 12 எவ்வளோ? ஓகே, அப்பயும் இதுதான் பெட்டராக இருக்குது. ஓகே, ஒன் செகண்ட். Compute the income from house property in the hands of Mr. Gopal. 52,500 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். That is the correct one. Assume Mr. Gopal has no other income. His total tax liability shall be அப்படின்னு கேட்குறாங்க. புக்கில் வந்து 1,30,940 வந்திருக்கு. ஓகே, அதுதான் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர், சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ். பட் ஹேஸ் சம் வேரியேஷன்ஸ். சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. கிளியர்? நம்ம இதில் வந்து டேக்ஸ் போட்டோம்னா 10 lakhs plus this much. 10 lakhs long-term capital gain. Other income 82,500. இல்லையா? அண்டர் நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமில் போனீங்கன்னா 3 lakhs வரைக்கும் என்ன கிடையாது? டேக்ஸ் கிடையாது. 82,500. பேலன்ஸு 2,17,500. இதில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டுங்க. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 7,82,500. இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும். 3 lakhs விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 3 to 7 lakhs வரைக்கும் எவ்வளோ வரணும்? நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமாக இருந்தால் 5% 20,000. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு 7 lakhs to 7.825 lakhsக்கு 10% 8,250. ஓகே. ஓஹோ, இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில், சாரி, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் 12.5% டேக்ஸ் கட்டிடணும். 12.5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 97,813. ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் 4% கண்டுபிடிங்க. 3,900.
3,913 total. One lakh 13 மாற்றிக்கிறேன் அவ்வளோதான். புக்கில் அவங்க வந்து 1,13,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. எங்கேருந்து அந்த நம்பர் வந்துச்சுன்னே தெரில. யூ ஸ்டாண்ட் வித் திஸ். ஓகே. Case scenario number 2. Case scenario number 2. Mr. Satya, aged 59 years, is a resident Indian, apting for optional tax regime of the Income Tax Act 1961 and provides the following information for the assessment year 25-26. Profits from specified business eligible for deduction under section 35 AD is 6 lakhs. Okay. Now, specified business income, PGBP. 6 lakhs will be taxable under both the tax regime. Deductions in the disallowed under section 115BE. Okay, 115 BAC. Loss from trading of equity shares 50,000 and from trading of commodity derivatives 75,000. This is speculation. Commodity வந்து non-speculation business. Derivatives usually in the speculation business, but commodity market இருந்துச்சுன்னா on payment of CTT, commodity transaction tax, it will not coming under speculation business. Buying and holding for a long period இருந்தால் அது ஸ்பெகுலேஷனில் வந்திருக்காது. இது ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வி அஷ்யூம் இட் இஸ் மேபி இன்ட்ராடே ட்ரேட். காலையில் வாங்கி ஈவினிங் விற்கிறாருன்னா அது எப்போவுமே ஸ்பெகுலேஷனில் வரணும். 50,000 மேபி ஸ்பெகுலேஷன். Is that okay? Now, இதுலேயே லாஸ், இதுலேயே லாஸ். அப்போ லாஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? This will be adjusted only in the same PGBP income. This will be carry forward and adjusted. வேறு எதுவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸோட இன்கமில் வேறு எந்த பிஸ்னஸ்லேருந்தும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஈக்விட்டி ட்ரேடிங் லாஸ் 50 கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. commodity derivatives derivatives 75,000 கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டு லாஸும். Taken loan of 40 lakhs from State Bank of India for purchasing a house of stamp duty value 42 lakhs in January 2022. Taken loan of 40 lakhs from State Bank of India for purchasing a house of stamp duty value 42 lakhs. வீடு வாங்குறாங்க. ஓகே. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 42 lakhs இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் 80 EEA. அதில் வந்து மேக்ஸிமம் 1.5 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவைடட் த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூஸ் லெஸ் தென் 45 lakhs இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் 24Bயில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 lakhs கிளைம் பண்ணிக்கலாம். So he has let out his house property in February 24 for rent rupees 15,000 per month. So rent 15,000 per month. 24 to 25 அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே லெட் அவுட்டில் தான் இருக்குது. அப்போ 15,000 into 12 months 1,80,000 rupees. He has paid 1,60,000 against principal. அப்போ இதிலேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து 30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? ரெண்ட். மேக் இட் ஃபாஸ்ட். சொல்லுங்கள் ஆன்சர். 180க்கு 30% கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ லேட் ஆகுது?
54,000. So here income from house property being 1,26,000. He has paid 160 against principal. Principal value க்கு கொடுத்திருந்தால் அது 80C claim பண்ணிக்கலாம். Maximum 1.5 lakhs வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாம். இப்போ principal value 80 lakhs இருக்கு அப்படின்னா இது eligible. And 4,40,000 again interest ன்னு சொன்னால் first 2 lakhs இங்கே claim பண்ணிக்கலாம். Okay, interest. Then 74,000 being the loss. இந்த 1.5 lakhs EA claim பண்ணிக்கலாம். இது 80C claim பண்ணிக்கலாம். So income from house property being 74,000 loss. Okay. And deductions வரும்போது 80C deduction 1.5 lakhs. 80EEA deductions 2 lakhs. This will also be eligible. Okay. Loss from betting on horse races. Loss from betting on horse races. You can carry forward, not to be adjusted now. Not to be adjusted now. Gross total income வந்து பாத்தீங்கன்னா of course we can adjust the income from house property. I assume it is adjusted in the speculation specific business. பண்ணலாமா அது? Yeah. Okay then. So based on this current information, I tried to answer. What will be the gross total income in the hands of Mr. Satya? Okay. அப்படின்னா இந்த இதை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி வச்சுக்கலாம். It cannot be adjustable. I have a slight doubt நான் சொல்கிறது. Okay. ஜென்ரல் பிஜிபிபியில் பண்ணலாம். அப்போ இது பண்ண முடியாது. அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் 6 lakhs. Yeah. So fourth வந்து A is the answer. ஆனால் புக்கில் நன்னு கொடுத்துருக்குறோம். Compute the total income of Mr. Satya for the assessment year. Total income deductions பிறகு 3 லட்ச ரூபா போச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது? 2,50,000 will be the total income. Is that okay? 2,50,000. That information is not there. Question answer வந்து இதில் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க. Sixth question. Which statement is correct in respect of losses to be carried forward in next assessment year? Loss from carry forward பண்ணலாம், பட் 8 வருஷம் சொல்கிறான். இல்லை, இது 4 வருஷம். அப்போ இது தப்பு. Loss from trading of equity shares 50,000 and loss from trading commodity derivatives 75,000. இது ஸ்பெகுலேஷன். இது 4 years கரெக்ட், இது 4 years கரெக்ட் கிடையாது. அப்போ இதுவும் தப்பு. Loss from trading equity shares 40,000 for 4 years and loss from betting horse races 8 years கிடையாது. இது 4 years தான் உண்டு. Loss from trading equity of shares 50,000 for 4 years, of course இது கரெக்ட். Trading of equity நான் ஸ்பெகுலேஷனை ட்ரீட் பண்ணியிருந்தால் 4 years தான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சொல்யூஷன் அந்த 4க்குமே ஆன்சர் இல்லைன்னு தான் போட்டிருக்கிறாங்க. பட் வி கெட் 2 answers here. Now let's move on to the next one. Seventh one. Mr. Shivam, a resident individual, has made the following payments to Mrs. ABC Limited to purchase overseas tours program packages. டூர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். டூர் பேக்கேஜஸ் வந்து 7 லட்ச ரூபா வரைக்கும் அப் டு 7 lakhs the rate is 5%. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 20% டூராக இருந்தால். இப்போ இந்த டேட்டில் 4 lakhs, இந்த டேட்டில் 5 lakhsன்னு சொன்னால் 7 lakhs வரைக்கும் இல்லையா? மொதல் 4 lakhs இங்கே,
இன்னொரு 3 lakhsக்கும் 5% தான். பேலன்ஸ் 2 lakhsக்கு 20% will be applicable. அப்போ இந்த வருஷத்துல எவ்வளோ கட்டணும்? அந்த 4 lakhsக்கு 5% போட்டிங்கன்னா 20,000 rupees. இங்க எவ்வளோ கட்டணும்? 3 lakhsக்கு 5% வந்து 15,000. இந்த 2 lakhsக்கு 20% போட்டிங்கன்னா 40,000. So in this date the amount of TCS being 55,000. TCS provisions போய் பாருங்க. இதில் தான் கேட்குறாங்க, 2 முறையும் கேட்டிருக்கிறாங்க. Now 20 and 55, C is the correct answer. C is the correct answer. இந்த TCS provisions போய் பாருங்க. Question. 18th June 24, unexplained money ன்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணை மூடிட்டு 78% நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டியாகும். எந்த டிடக்ஷன்ஸும் கிடையாது. was deducted of Mr. Magesh. Expenses of 10 lakhs were incurred to earn the income. கிடையாது, எதுவுமே டிடெக்ட் பண்ண. So the answer here, compulsory question number 1 descriptive carrying 15 marks. Mrs. S.B. Bose, aged 62 years, is a widow of a public sector employee who died during the service in 2011. She earns income from business of running a flower bouquet shop at Kolkata and income from royalty from writing the books of science and sells in India and abroad. Profit and loss account for the year ended also be given here. So royalty income இருக்கு, business income இருக்கு, பென்ஷனராகவும் இருக்கலாம். 3 விஷயங்கள் இருக்கு. Let's see. Net profit for the period being this much. Purchases include 2 lakhs related to flowers and creepers directly purchased from a farmer in cash. கேஷாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா 10,000 மேலே இருந்தால் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகும். ஓகே, இருந்தாலும் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் மாதிரி வாங்கியிருந்தால் அது டிஸ்குவாலிஃபை ஆகாது. ஸோ இதுக்கான ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும், நோட் அப்படின்ட்டு. நோட் கொடுத்தாகணும், அதுக்கு ஒரு மார்க். ஓகே, actually payment in cash more than 10,000 disqualified to be deducted, but here the payment is to the agriculturist, farmers or forest producers, not eligible, not disqualified. Repairs and maintenance include 1/3 deposit of rupees 2 lakhs paid to electricity and water department. One time deposit அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து asset. அதான் அந்த 2 lakhs இதில் சேர்க்கக்கூடாது. repairs and maintenance minus 2 lakhs disqualify ஆகிடும். இதில் minus 2 lakhs computers and other electronic items include 1 lakh paid for television and washing machines for household. இதில் 1 lakh disqualify ஆகிடும். என்ன காரணம்? இது personal expenses, disqualify ஆகிடும். ஓகே, then salary and wages include salary paid 2,40,000 to her illiterate brother. Reasonable salary as per the market is 180. ரிலேட்டிவ்க்கு அன்ரீசனபிள் பேமெண்ட் இருந்தால் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். 180. 60,000 டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும் சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸில். She purchased a residential house for 110 lakhs, for which loan 75 lakhs was taken from State Bank of India. Okay, accrued interest was 3,37,500 till 31st March 2025, which was paid on 10/4/25. No principal amount was and interest was paid 3,37,500. Right, அதுக்கான interest 3,37,500 பேமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கு. Ground floor of the house was used for shop, first floor for her resident. First floor, ground floor, இது shop, இது residential property. எவ்வளோ வருது? பாதி 1,68,750, 1,68,750. ரைட், இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஷாப்புக்காக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான பாரோயிங்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதா இருந்தால் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஃபார் ஃபைலிங் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். பேமெண்ட் என்னைக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க? மேட்டர் ஆஃப் ஒரு 10 days கொடுத்துருக்குறாங்க, எலிஜிபிள்.
ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. டியூ இருந்தாலும் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பண்ணணும், இது வந்து பிஜிவிபிலேருந்து பண்ணிடணும். She purchased an electric vehicle on this date for 25 lakhs for business purpose. Okay, e-vehicle, 25 lakhs. 25 lakhs. 3924 அப்படின்னு சொன்னாக்க put to use more than 180 days வருது அப்படின்னா 100% depreciation can be claimable. இதுக்கான depreciation rate எவ்வளோன்னா 40%. இது வரைக்கும் பார்க்கல, எழுதிங்க. எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளாக இருந்துச்சுன்னா depreciation வந்து ஹையர் ரேட் 40% எலிஜிபிள். ஓகே. She sold 10,000 listed shares of SBCL for 1166, which were purchased for this much. Okay, maybe less than 1 year. STT was paid. அப்படின்னா 11.66 lakhs minus 2.65 will be considered as short-term capital gain. For this tax rate being 20%. Okay, short-term capital gain. நான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஓகே. Now, we'll start with this one. 20,69,000 PGBP income. Okay. Net profit as per the books. Net profit as per the books. 20,69,000. இதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 60 டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுது, ஆட் பண்ணிக்கணும். 60 டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுது, ஆட் பண்ணிக்கணும். செக்ஷன் 40A class 2 unreasonable payment, 60,000 will be addable. இங்கே repairs and maintenance 2 lakhs disqualify இருக்கு, should be addable. Deposits, okay, capital expenditure, section 37 படி capital expenditure cannot be deducted. EB deposit 200,000. Computers and other electronic items 1 lakh வந்து டெபிட் பண்ண முடியாது, ஈவன் கம்ப்யூட்டரும் டெபிட் பண்ண முடியாது, மொத்தமும் டிஸ்குவாலிஃபை எடுத்து. அந்த 1 lakh வந்து என்னது? What's that 1 lakh? Okay. Personal use. Personal use disqualify ஆயிடும், professional use business disqualify ஆயிடும். So you have to remove the entire value. Computer and electronic item. ஆனால் இது மொத்தமாக டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். இதுக்கு நீங்கள் டெப்ரிஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் அசெட் இல்லையா, டெப்ரிஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது டிஸ்குவாலிஃபைட். ஆனால் நீங்கள் என்ன கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஐ கால்குலேட் தட் அண்ட் போஸ்ட் இட் லேட்டர் ஆன். பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் வந்து 1/12/24ங்க. இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போடும்போது இ வெஹிக்கிளுக்கு 40% எவ்வளோ வருதுங்க? 10 lakhs. பேலன்ஸ் இருக்கிற 3.5 lakhs இந்த அசெட்டுக்கு. கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து 40%. பட் வாங்குறது டிசம்பர் தான் அப்படின்னா புட்டு யூஸ் லெஸ் தென் 180 days இருக்கும் அப்படின்னா half of this will be claimable. 70,000 இது. ஓகே. Right. Now, depreciation on e-vehicle 10 lakhs and 70,000 being computers and electronic items. Okay. இப்போ வேறு என்ன இருக்குது? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓகே, purchases okay, salaries and wages okay, expenses relating to books authored by her,
சி ராயல்ட்டி வாங்குறாங்கன்னா இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக ராயல்ட்டி கொண்டு வரணும். ராயல்ட்டி வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் சொல்லலாம். இந்த புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ராயல்ட்டியை அவங்க பிஜிபிபியாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. போத் வே வில் பி எக்ஸெப்டட். இந்த 2 ஆல்டர்னேட்டிவ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அதர் இன்கம்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ராயல்ட்டி இன்கம் ரிசீவ்ட் மைனஸ் 80 QQB RRB இருக்கு இல்லையா, QQBயில் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்னஸ் இன்கமாக இருந்தாலும் இன்கமில் சேர்த்துட்டு QQBயில் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் கிளைம் த டிடக்ஷன்ஸ். பட் அவங்க எந்த டேக்ஸ் ரெஜிமில் போகிறாங்க? ஸோ அவங்க 115 BSc போகிறாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே. 115 BScயாக இருந்தால் கிடையாது, QQB கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஐ அஷ்யூம் திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as business income. எக்ஸ்பென்சஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் டிவிடெண்ட். டிவிடெண்ட் இன்கம்ங்க, டிவிடெண்ட் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் வரணும். அதனால் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். எக்ஸ்பென்சஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் டிவிடெண்ட், எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் டிவிடெண்ட், the value being 12,000 rupees. And repairs and maintenance 2 lakhs disallowed. என்ன ரீசனால disallowed? டெபாசிட் அமௌண்ட் இங்கே போட்டாச்சு. ஸோ அதையும் நம்ம போட்டாச்சு. பேலன்ஸ் இஸ் அலோட். அமௌண்ட் பெய்ட் டு IIT சென்னை ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச். இப்போ இது டிஸ்அலோட். டொனேஷன் இல்லையா, டொனேஷன் டு IIT டொனேஷன் disallowed. The value being 35,000. ஆக்சுவலாக ராயல்ட்டி இருந்தால் QQB வரும், இது வரும்போது 80G வரும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஷிஃப்டிங் அவுட் ஆஃப் த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம். நம்ம டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிமில் தான் போகிறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டு எலிஜிபிள் கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்ஸில் இந்த 3.5 lakhs நமக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். பட் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சொன்னேன். டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணால் ஆட் பண்ணும். இதுவும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுது, இதுவும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணோம். ஸோ இதுவும் நம்ம போட்டாச்சு. சேல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் bouquet allowed. ஃபேமிலி பென்ஷன் ஃப்ரம் PSU த்ரூ பேங்க், ஃபேமிலி பென்ஷன் அதை நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் வரணும். ஸோ நான் ஆட் பேக் பண்ணிக்கிறேன். ஃபேமிலி பென்ஷன் எவ்வளோங்க? 360. income from other sources, right? 360 is added back, so subtracted. Income from other, okay, this will be 15 only for, so blue color la potadhu vandu shifting out of the default tax regime. Okay, taxable family pension in this case being 3,35,000. Then royalty from California University for books sold, foreign exchange brought into India, royalty from California. I assume this is being the PGBP income. Okay, dividend should be considered as your income from other sources, so dividend income should be here. டிவிடெண்ட் வந்து நெட் ஆஃப் டிடிஎஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா 10 ரூபா போக 90 ரூபா தான் வந்திருக்கும். 450 ரூபா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிராஸ் இன்கம் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 5 lakhs இருந்திருக்கணும். ரைட், 5 lakhs. 5 lakhs முதல்ல நம்ம இன்கம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். டிவிடெண்ட் இன்கம் இஸ் நாட் த இன்கம். ஓகே, this value being subtracted, the value being 450. and இது அவங்களுடைய இன்கமாக கொண்டு போயிடணும். now minus, can we claim any deduction sir? yes, up to 20% வரைக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் 20% 1 lakh வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 12,000 தான் இருக்குது, அதை நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 488 will be the taxable amount. 488 will be the taxable amount. Is that clear? No interest on FDR. Sir, no TDS deducted. Interest on FDR should be removed. Interest on FDR. Interest on FDR. Okay. Fixed deposit receipts வச்சுக்கலாம். FD, fixed deposits. No TDS deducted. 76,000 will be addable. Then அது எதில் வரணும்?
Income from other sources, interest on FDR 76,000. அது வந்து எதில் வந்துடக்கூடாது, பிஜிபியில் வரக்கூடாது, இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் போட்டோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஒன்றும் தேவையில்லை. Now செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி நில். இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் இதுவே நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம்லேருந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருந்தால் 24 கிளாஸ் பியில் அதிகபட்சமாக 2 lakhs கிளைம் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். யூ மேட் ஹவ் கிளைம் அப் டு 2 lakhs. ஆனால் ஷாப் இருக்குல்ல, அதுக்கு ரிலேட்டட் நம்ம இங்கே டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இதை டெபிட் பண்ண ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். ஸோ மைனஸ் ஐட்டம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன், ஓகே, பில்டிங் லோன், ஓகே, பில்டிங் லோன் எவ்வளோங்க இருக்கு? 1,68,750 will be subtracted. 168.75 should be subtracted. Minus item. Okay. Now depreciation. இந்த பில்டிங் இவர் தான் ஓனர்னு சொன்னால் பில்டிங்கான டெப்ரிசியேஷனும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங்கான டெப்ரிசியேஷன் 50% பில்டிங்குரிய டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங்கோட வேல்யூ எவ்வளோ? $110 lakhs. She purchased the residential plot for house for 110 lakhs. Okay. அதில் 55 lakhs கூடிய டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வருது? 55 lakhs இன்ட்டு பில்டிங்காக இருந்தால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 10%. கேல்குலேட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 5,50,000 கேன் பி டிடெக்டபிள். ஸோ 550. அவ்வளோதான். சொல்லுங்கப்பா. ஆடபிள் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? ஆடபிள் வேல்யூ 12, 35, 450, 260. 7,57,000 will be the addable value. Subtract பண்ண வேண்டிய வேல்யூ 360, 360, 450, 76 and 70, 550, 10 lakhs, 168.75. இது ஒரு டோட்டல் போட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. தென் அவர் பிஜிபிபி இன்கம் பீங் 1,51,250. இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் உடைய டோட்டல் 335, 488, 76, 8,99,000. Right. Any more items are there? வேறு ஏதாவது? இங்கே எஸ்பிசிஎல் இதை போட்டு வச்சுருக்கிறேனே, இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் வரணும். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், how much is that? The difference between these two? 9,01,000. Yes, get me the total value. Total value எது இதில் ஆட் பண்ணோம்? இது பிஜிபிபி, இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், இது income from other sources. அப்போ gross total income will be the summation of these three items. 1,51,250, 9,01,000, 8,99,000. Gross total income being 19,51,250. No more deductions. No more deductions. What happens if I shift out of 115 BAC? 115 BAC இருந்து வெளியே வந்தால் என்ன பண்ணுறது? அப்போ எதெல்லாம் பிளாக் இது ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். 19,51,250 பார்க்கலாமா? அதை QQB எலிஜிபிலிட்டி உண்டு. QQB 80 QQB எவ்வளோ? whichever is lower of royalty and ceiling 3 lakhs. ராயல்ட்டி ரிசீவ்டு வந்து
4,25,000 and expenses related to that being 75,000. Up actual royalty net of expenses being 350. Between these two, whichever is lower, 3 lakhs can be deductible. 3 lakhs can be deductible. Section 24 class B deductions undu. Section 24 class B interest on residential house property. Residential house property உடைய GAB NAB 0, அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா அல்டிமேட் ஆன்சர் பீங் லாஸ் ஒன்லி. இது போட்டாச்சு. சரி, இது போட்டாச்சு. ஐஐடி டிடக்ஷன்ஸ் வந்து எதில் வரணும்? 80Gயில் வரணும். 80Gயில் 80Gயில் வரும்போது 35,000 நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 80G டொனேஷன். ஓகே, 35,000 டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்க வேண்டியது. இந்த ப்ளூ ஓவர், இந்த ப்ளூ ஓவர், இந்த ப்ளூ ஓவர், இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஃபேமிலி பென்ஷனில் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரேட் 25,000. ஆக்டிங் அவுட்னா ஒன்லி 15,000. 10,000 ரூபாய் உங்களுக்கு குறைய போகுது. ஆட் பேக் தட் 10,000 will be addable. Add back. Okay, deductions for family pension. Family pension. What about the ultimate income here? Total income? 80 TTB. Interest இருக்குல்ல, interest income, FD. ஸோ இதை நம்ம பார்க்கல. எங்கே இருக்குது? FDR 80 TTAB இருக்குது. சீனியர் சிட்டிசன், அதனால் TTB உண்டு. ஆஸ் பர் செக்ஷன் 80 TTB maximum 50,000 can be deductible. In this case being 14,07,500. Clear? 14,07,500. Now the shortcut to pass the examination. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப்போ சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் MTP எல்லாத்துலேயுமே இந்த கம்பல்சரி கொஷின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணாங்க. இப்போதைக்கு டூ த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சால்விங் த கம்பல்சரி கொஷின் ஒன்லி போதும். ஏன்னா எல்லாமே இதிலே வந்துடுது. 8 கொஷின் பேப்பர் மொத்தம் 8 கொடுத்துருக்கேன்னா சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸோடு சேர்த்து இந்த 8 செட்லேயும் இந்த கம்பல்சரி கொஷின் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய 15 மார்க் கொஷின் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். யூ கேன் ஸ்கோர். சார் இப்போ TTB நானும் மிஸ் பண்ணேன், இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணேன் சார். 15 மார்க்ஸில் 1-2 மிஸ் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லிட்டேனே, ஞாபகம் இருக்காது. இது டக்குன்னு நீங்கள் TTB தனியாக படிச்சிருப்பீங்க, இந்த இடத்துல TTB அப்ளை பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. பயப்படாதீங்க, மறந்துடுச்சு. வெளியே வந்தோன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு சும்மா இருக்க மாட்டான். State with reasons whether income chargeable tax in India for the assessment year 25-26 in the hands of recipient in the following independent situations. ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி. Mahesh received dividend 7 lakhs declared and paid by foreign company outside India. Foreign company எல்லாமே ஃபாரின்ல பே பண்ணுறாங்க. Such dividend has been declared in respect of shares which derive their value substantially from assets situated in India. He is resident and not ordinary resident. ஓகே, ஃபாரின் கம்பெனிலேருந்து டிவிடெண்ட் வந்துச்சுன்னா அவன் இந்தியாவில் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் அது டோட்டலாக எக்ஸம்ப்டட் தான், நாட் டாக்ஸபிள். பட் எனிஹவ் இது வந்து உங்களுக்கு எதில் கிடையாதுன்னா சிலபஸில் கிடையாது. புக்லேயே கிளியர் சொல்லியிருக்கான், சிலபஸில் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஓகே, இந்த செக்ஷன் 9ல் வந்து எதெல்லாம் வந்து டீம் டு அக்ரூ ஆர் அரைஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அதில் இந்த காம்பனண்ட் வந்து இன்டரில் கிடையாது. பட் இன்டரில் இந்த கொஷினை கேட்டு விட்டாங்க, எக்ஸாமில் வரப்போகிறது இல்லை. இங்கே வந்திருந்தாலும் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க, விட்டுருப்பாங்க அதை. Mr. Shivans is a non-resident in India and residing in China, has deposited 16 lakhs with Mrs. ABC Limited, an Indian company. He has received interest at the rate of 12% per annum in China during the previous year 24-25. Loan கொடுத்து அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, ராயல்ட்டி வருது, வாட் எவர் இட் மே பி. இன்ட்ரெஸ்ட், ஃபீ ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் அண்ட் ராயல்ட்டி, இந்த 3 விஷயங்களும் செக்ஷன் 9ல் வருது. டீம் டு அக்ரூ. இதை யூஸ் பண்ணுறவன் ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட்டை இந்தியாவுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டானா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெசிபிட்டுக்கு இது டாக்ஸபிள் இன் இந்தியா. ஸோ அவர் இந்த இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற இந்த பணத்தை, கடன் வாங்கினவர் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறாரு, ராயல்ட்டி இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறேன்னா டாக்ஸபிள். Mr. Ramesh received royalty 8,25,000 in consideration of providing patent rights to Mr. Suhil.
Sunil. Mr. Sunil has developed a new product in India by utilizing the patent rights. So, இதுவும் patent rights இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Total taxable 30% of the royalty was received in India and 70% received outside India. இந்தியாவில் வாங்கினாலும் சரி ஃபாரினில் வாங்கினாலும் சரி மொத்தமாக taxable தான். என்ன காரணம்? இந்தியாவில் வாங்கியிருந்தால் received in India, ஃபாரினில் வாங்கியிருந்தால் accrue in India. ஏன்னா இந்தியாவில் உருவானது தானே இந்த tax. ஸோ இந்த ரீசன் போட்டுட்டு கீழே taxable not taxableன்னு கொடுங்க 6 marks. வெறுமனே taxable not taxable சொன்னால் 3 marks with reason. ஓகே, deemed to accrue அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன், அது வந்து இன்னொரு ஒரு மார்க் கேரி ஆகும். ஓகே, as the amount is utilized in India, it is deemed to accrue in India, so it's an Indian income taxable whether you receive in India or outside India. Discuss the relevant provisions of Income Tax Act 1961 with respect to tax deduction at source and collect the amount of TDS also for the assessment year 25-26 in the following independent situations. Okay. Market Pictures Limited, Marks Picture Limited, is a movie and short film production house having turnover 15.22 crores during the previous year 23-24. Okay. Solar Varanasi Limited also produces short films and clippings, and it has already produced a short film named Mahakumbh. Solar Varanasi LLP. இவனும் ரெண்டு பேரும் ஒரே பிஸ்னஸ் தான். இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், கும்பமேளா மகாகும்ப் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டார். மார்க்ஸ் பிக்சர்ஸ் லிமிடெட் அக்வைர்ட் டெலிவிஷன் ரைட்ஸ் டு டெலிகாஸ்ட். யாருக்கு இருந்து வாங்குறார்? இவருக்கு இருந்து வாங்குறாங்க. And for a consideration of rupees 52 lakhs from Solar Varanasi. Both have valid PAN number. ரெண்டு பேருமே PAN number இருக்கு. So in this case what happens, TDS is deductible. Okay. Television right வாங்கினால் 194C contract for getting the license to telecast the movie. Clear? Whatever the value you collect, you know, on that 10% will be now considered as TDS value. 10%. Okay. So 5.2 lakhs will be the answer. 194C. Mr. Mayank, a salaried individual, paid rent for his residential house at Mumbai to the house owner, Mr. Nikhil, in the following manner. ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸுக்காக வாங்கியிருந்து ரெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டெனன்ட் வந்து டிடிஎஸ் ரெண்ட் கொடுக்கறது முன்னாடி டிடிஎஸ் பிடிச்சாக்கணும். ரைட். எவ்வளோ அப்படி சொன்னாக்கா கரண்ட்லி இட் இஸ் 2%. 3924 வரைக்கும் 5%. இதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து 2% தான். பேமெண்ட் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் தி இயர் ஆர் வெக்கேட் பண்ணார்னா அந்த வெக்கேட் பண்ணுறது லாஸ்ட் மந்த்துக்குள்ளே கொடுத்தா போதும். ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் 75,000 9 மந்த்ஸுக்கு. அக்டோபர் மார்ச் வரைக்கும் 1 லேக்காக மாறிப்போச்சு ரெண்ட்டு. இது 6 மாதமா? இது ஒரு 6 மாதம். மொத்த வேல்யூக்கு நீங்கள் 2% வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும்? டிடிஎஸ் பிடிச்சி கட்டணும். ஸோ மொத்த வேல்யூக்கும் 194 சரி 2% பிடிச்சி கட்டினா போதுமானது. திங்க் த வேல்யூ பீங் 21,000. எப்போ கட்டினா போதும்? லாஸ்ட் மந்த் ரெண்ட் கொடுக்குறோம்ல, அப்போ அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரோட லாஸ்ட் மந்த். சப்போஸ் இடையிலேயே வெக்கேட் பண்ணிட்டாருன்னா வெக்கேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் மந்த்து ரெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறதுல டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் ரெண்ட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது டிடிஎஸ் கட்டலையும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்டையர் டிடிஎஸ் வில் பி entire rent will be equivalent to the TDS ஆக நம்ம கன்ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். Is that clear? TDS provisions. Question number 3A. So Sandeep, manager in CTL Limited at Mumbai, furnishes following information for the year ended. And என்ன கேட்குறாங்க? டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்டட் அவுட் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம், ஓல்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 115 பிஎஸ்சி கிடையாது. பேசிக் சேலரி 55,000. பேசிக் 55,000 into 12 6,60,000.
and commission 2,500 into 12, 30,000. The company owned accommodation provided to him in Mumbai, so rent free, furnished accommodation, என்ன ஃபர்னிச்சரும் இருக்குது. அதில் ரெண்ட் ஃப்ரீ அன்ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷனோட வேல்யூ என்ன, மும்பையாக இருக்கிறதுனால மொத்த சேலரி கேஷ் பெனிஃபிட்டில் 10% will be considered as this value, 69,000. ஃபர்னிச்சர் வரும்போது அதோடைய ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 10%, 2.4 into 10%, 24. The overall value being 93,000. He took a personal loan of 3 lakhs on 1st September 24, on which the interest 7.75% per annum was charged by the company கிட்டருந்து. The entire loan is still outstanding, SBI rate of interest being this much. So concessional interest loan அப்படி வந்தால் 3 lakhsக்கு 12.75 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கலாம். எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாலும் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுங்க, 7.75%. ஓகே, 5% வந்து கம்மியாக இருக்குது, அது பெர்கிசிட்ஸ் வேல்யூவாக மாறிடும். 22,312.5, 13,562.5 is deductible. Balance வந்து 8,750 will be perquisites value. Mr. Sandeep is the owner of the house property in Kolkata, which he constructed during the financial year 16-17. The property consisted of 4 identical units. He occupied 1 unit of his residence and 3 units were let out at a rent of rupees 20,000 per annum. So, this is salary pa. இனிமேல் வர்றது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, அதனால் சேலரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். The total being 7,91,750 minus section 16 clause 1A standard deduction 50,000 can be subtracted. So salary, taxable salary being 7,41,750. Now income from house property. He occupied 1 unit, self-occupied property, were let out at a rent of rupees 20,000. So balance மிச்சமே let out. Okay, எவ்வளோ, 20,000 per month per unit, மொத்தம் 3 யூனிட்டு. ஸோ இங்கே போகிறேன். rent received, municipal value being 9 lakhs, but 3/4 தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். fair rent and standard rent. Fair rent being 7.5 lakhs, அதில் 3/4 எவ்வளோ வருதுங்க முனிசிபல் ரெண்ட்டு, 675,000, 562,500. Higher of these two, 6,75,000. Subject to standard rent. Standard rent in this case being 8,50,000. 3/4, 4 யூனிட்னா ஒரு யூனிட் செல்ஃப் ஆக்குபைட், 3/4 யூனிட் வந்து லெட் அவுட், அது மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன். 3/4 வேல்யூ 6,37,500. அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் பீயிங் between these two, whichever is lower, 6,37,500 will be expected rent. Rent received being 20,000 per unit for 3 unit into 12 months, 7,20,000. One of the let out unit was vacant for 6 months. ஒரு யூனிட்டுக்கு 6 மாதத்துக்கு வர வேண்டியது வரல. So 6 lakhs is the rent receivable. Okay. Now you have to consider what? GAV, rent received plus vacancy allowance ரெண்டும் சேர்த்தால், if it is more than rent received, more than expected rent,
Then rent received is equal to GAV. ரெண்டு சேர்த்தா 720. More than this. அதனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? The actual rent received will be a GAV minus municipal tax. Municipal tax was paid 20% of the municipal value. 6,75,000 20% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 1,35,000 can be subtracted. Balance value being 4,65,000. அந்த 465லேருந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ். Standard deduction 30% on this value, 1,39,500, and standard deduction 30%. Interest will be deductible. Interest on loan taken for construction of the house property being 2 lakhs. அதில் 3/4 எவ்வளோ வருது? 1.5 lakhs can be deductible. So the overall value being, if you subtract these two, you'll get 1,75,500. Self-occupied for residential purpose ஆக இருந்தால், from the NAV you have to subtract the interest only. 2 lakhs into 1/4, 50,000 can be subtracted. So 50,000 negative. Overall income from house property in this case being 1,25,500. Now I add this also along with this value 1,25,500. If I add pantana, the total value being 8,67,250. Hope you'll be now able to understand. Discuss the tax liability with reason in the hands of recipient for the assessment year. Okay, receipts இருக்கு. Mr. Ram received a sum of 5 lakhs from his father on Ram's wedding anniversary. Wedding anniversary not taxable, but father relative அப்படிங்கிறனால exempted. Okay. ரெண்டு ரீசன் கொடுக்கணும். இந்த ரீசனால எக்ஸம்டட், ரிலேட்டிவ்னால. வெட்டிங் ஆனிவர்சரினால கிடையாது. வெட்டிங் டே வரணும். வெட்டிங் அன்னைக்கு இருந்தால் ஓகே. Govind sold his house property to Mrs. Radha for 125 lakhs, whereas the value determined by the stamp valuation authority being 175. If the sale consideration or stamp duty value is equivalent to less than or equivalent to 110% of sale consideration, section 50C not applicable. Else section 50C is applicable. அப்போ சேல் கன்சிடரேஷன் வந்து 125 into 110%, stamp duty value being okay 175. அப்போ இது வந்து 125 137.5. அப்போ இது ட்ரூவானா கிடையாது. அப்படின்னா செக்ஷன் 50C இஸ் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு நீங்கள் நோட்ஸ் கொடுங்க. ஆஸ் பர் தட் ப்ரொவிஷன்ஸ் விச் எவர் இஸ் okay lower of these two 125 lakhs. Okay, whichever is whichever is lower. என்ன சொன்னேன்? whichever is higher, sorry. Okay, 175. ராதாவுக்கு வரும்போது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, which is more than 50,000 இருக்கும்போது this will be what? Income from
அதர் சோர்சஸ் கிஃப்டில் வந்துடுது 50 lakhs. ஓகே, ஸோ ராதாவை பொறுத்த வரைக்கும் deemed cost of acquisition 175, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 50 lakhs will be considered as income from other sources. கிளியர்? ப்ராப்ளி இதுக்கு ஒரு மார்க் இருக்கும், இதுக்கு 2 மார்க் இருக்கும். ஏன்னா 2 விஷயங்கள் சேர்ந்து வருது. ஒன்று சேல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது, ரெண்டாவது ராதாவுடைய ஆங்கிளில் பார்க்கணும். ஓகே, ராதாவோட ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது 50 lakhs சீப்பராக வருது, தட் இஸ் த இன்கம் ஃபார் ஹர். வெறும்னா 50 lakhs போட்டிருந்தாலும் போதும். Agastha got a gift car. Sanju, an individual assessee aged 32 years, furnishes the following details. Broad forward speculation loss, இதெல்லாம் okay. Compute the total income of Sanju if he exercises the options of shift out of the default tax regime. அப்படின்னா 115 BSc இல்லை. Also state the losses eligible to carry forward அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Loss from futures and options, speculation business. Profit from restaurant business, இது general business. I'll start with this one. So PGBP. PGBP, okay. So here PGBP, okay. ஒன்று ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ் F&O, இன்னொன்று நார்மல் பிஸ்னஸ் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் 2,21,000. Right. Share of profit in partnership firm is exempted. Profit and partnership firmலேருந்து வருது நமக்கு exemption. Income from salary computed 3,15,000. So salary income அவங்களே calculate பண்ணி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, which is 3,15,000. Okay, do no more adjustments. Interest on loan paid for self-occupied house property 1,75,000, principal amount being 120. 80C principal amount payment, repayment. The value being 1,20,000. அப்போ பேலன்ஸ் 55,000 வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓ, இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இது வந்து பிரின்சிபல். ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செக்ஷன் 24B, இன்கம்லாம் 0 இல்லையா, அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். த இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 175. 1,75,000 negative. Short term capital gain being 82,000. 112A share related 110. Long term capital gain regular 68. இது loss. இது gain, இது loss. His wife received salary 2,40,000 from a partnership firm Excel company where she is an accountant. She does not have any professional qualification. ஸோ அப்போ கிளப்பிங் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். எக்ஸ்ஒயில் அவங்க பார்ட்னர் எக்ஸலில், ஆனால் ஷேர் வந்து 19 தான் இருக்குது. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம்? 20%. Here we don't have 20%, so clubbing will not be attracted. No clubbing. Okay, no clubbing as substantial interest is not attracted nu kuduga. He paid 21,000 for medical insurance premium and 9,000 for preventive health checkup. அப்போ ஏஜ் 32 தான் இருக்குது. 21 இது கேஷாக கூட கொடுக்கலாம் மேக்ஸிமம். இதுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 5,000. அப்போ ரெண்டும் சேர்த்திங்கன்னா 25 தாண்டக்கூடாது. ஸோ 80D 25,000.
Okay. Mediclaim 21, preventive health checkup 5 only allowed, ரெண்டு சேர்த்து 25 only allowed. Brought forward speculative loss 26,000, this being the third year from the year of loss. Okay. And brought forward short term capital loss 52,000, and being fourth year from the year of loss. Short term capital loss, short term capital loss. Right. Now this 50, இது வந்து என்னது ஸ்பெகுலேட்டிவ் பிஸ்னஸ், அதாவது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த 52,000 இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராட் ஃபார்வர்ட் லாஸ் லாங் டேர்மில் ஷார்ட் டேர்மில் பண்ண முடியாது. அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். திஸ் 68,000 ஷுட் பி கேரிட் ஃபார்வர்ட். லாங் டேர்ம் ஓஹோ இருக்கா? ஓகே, இது வந்து 82,000 தப்பாக பார்த்துட்டேன். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்து 82,000, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் 68, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 110. ஓகே, அப்போ இதை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 30,000. இதை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், 42,000. ஓகே, எஃப்என்டோ அவங்க பிஸ்னஸாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸ்பெகுலேஷன் இல்லை. ஸ்பெகுலேஷன் இல்லைன்னா எதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஜெனரல் பிஸ்னஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுடைய அசம்ஷன்ஸ் தான், எப்படி வேணாலும் போடலாம். ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் 46,000. இந்த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏற்பட்ட லாஸஸ் சேலரியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? அல்டிமேட்டாக 140. திஸ் வில் பி த நம்பர் 1, திஸ் வில் பி த நம்பர் 2. ரெண்டு அசம்ஷன் இருக்குது. அண்ட் கேபிட்டல் கெயின்ஸோடைய டோட்டல் வேல்யூ இது மட்டும், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் மட்டும் 72,000. மூணுமே சேர்த்திங்கன்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோ வருது? 1 2 3 3,58,000. You can subtract these two deductions. 120 இது 25, 145 நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் இன்கம் பீயிங் 2,13,000. அதுக்கப்புறம் இது மறக்காமல் இதை எடுத்து எழுதுங்க. ஸ்பெகுலேஷன் லாஸ் 26,000 யூ கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் ஃபார் 1 more year. 3 வருஷம் தான் இருக்குது, இன்னொரு 4 வருஷம் கொண்டு போகலாம். மிச்சம் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இஸ் தட் கிளியர்? Okay, that's all. Make a note of it. Question number 4B. 4Bல ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதுவோ அதுவோ அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டேட் த பர்சன் who are required to apply for the allotment of PAN under section 139A. Mention the time limit also. ஸோ யாருடைய டோட்டல் இன்கம் வந்து டேக்ஸபிள் லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணுதோ, ஓகே, அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக 31st மேக்குள்ளார அப்ளை பண்ணி ஆகணும். இதை வந்து நம்ம தியரியில் பார்த்துருக்கோம், 31st மேக்குள்ளார. ஓகே, கிராஸ் ரிசீட்ஸ் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் 5 லட்ச ரூபா தாண்டுன்னு நினைக்கிறீங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த வருஷத்துக்குள்ளார பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் த ரெலவென்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் 31st மார்ச்க்குள்ளார நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும். இது அசசபிள் கேஸில். ஓகே, அதே சமயத்தில் ரெசிடென்ட் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் இல்லாதவங்க என்டர்ட் இன்டு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட்டு 2.5 lakhsக்கு மேலே இருக்குது. ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன், ஷேர்ஸோ டிபென்ச்சர்ஸோ பாண்டோ வாங்குறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் தான். மேக்ஸிமம் 31st மார்ச். 5 lakhs கேஸ் வந்து வித் 31st மார்ச், மிச்ச கேஸ் வந்து 31st மே. ஓகே, அவ்வளோதான்.
பெரிய நோட்ஸ் மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருக்காரு, நம்ம சிங்கர் அகாடமி புக்கில் சின்னதாக கொடுத்துருப்பேன், அதுவே போதுமானது. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி அது இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபை ஆல் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் விச் கோட்டிங் ஆதார் நம்பர் இஸ் மேண்டேட்ரி. எதுக்கெல்லாம் ஆதார் நம்பர் கோட் பண்ணி ஆகணும், ஒரு லிஸ்ட். ஓகே, ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் டு whom provisions of section 139 AA does not apply. யாருக்கு அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரைட், இதுக்கு வரும்போது எவ்ரி பர்சன் who is eligible to obtain ஆதார் நம்பர் இஸ் required mandatory கோட் எதுவுமே பண்ணி ஆகணும். யாருக்கு தேவையில்லை, அப்படி ஆதார் இல்லைன்னா என்ரோல்மெண்ட் ஐடி. யாருக்கு தேவையில்லை, டஸ் நாட் possess ஆதார் நம்பர் ஆர் என்ரோல்மெண்ட் ஐடி இஸ் அசாம், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் மேகாலயா, நான் ரெசிடென்ட், 8 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க, நாட் ஏ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. இவங்களுக்கு மட்டும் என்ன தேவையில்லை, ஆதார் தேவை.